Hola, buenos Hello, días. good morning. Muchas gracias Thank you por very much for unirse a esta joining us segunda in the sesión second del session of the curso virtual virtual course sobre on digital marketing marketing. digital. Mi nombre My es name Gabriela is Matamarín. Gabriela Yo soy la Matamarin. especialista I'm the nacional National del Specialist sector for the private privado y de sector of mujeres UN Women acá en here in Costa Costa Rica. Rica. This Esta iniciativa initiative se is developed desarrolla within the en el context marco of the del Win programa Win Ganar program, Ganar de Gender igualdad de Equality is a género y Good buen Business. negocio. This Este es un is programa a joint conjunto entre initiative ONU with Mujeres, la Unión UN Europea Women, y the la EU, Organización and the Internacional del ILO Trabajo through a y en partnership alianza with con the el programa businesswomen Mujer program of the Empresaria Chamber de of la Commerce. Cámara de Comercio. I'm very Estamos muy happy that you felices have de que joined se us hayan here unido a today esta for the segunda second sesión. session. Les Next recordamos que el Thursday, we próximo will jueves have tenemos the la third tercera session. sesión And I'm y going le to voy a dar la welcome bienvenida a Christina Cristina Trejos Trejos de la from the Cámara de Chamber of Comercio. Commerce. Cristina, estás en Christina, mute. please unmute your microphone. Disculpen. I'm Buenos sorry. días a todos y Good a morning, todas. everyone. Gracias por Thank you for conectarse connecting el día de today. hoy. My Mi name nombre es is Cristina Trejos, soy la Christina coordinadora del Trejos. I'm the programa Mujer coordinator of the Empresaria de Businesswomen la program Cámara de of the Costa Comercio de Rica Costa Chamber Rica. of Commerce. Para For nosotras es us, un it's an honor honor to tener have so tantas many people personas conectadas de connected tantos lugares from so diferentes. many different El día de places. hoy vamos Today, a we will tener la have the second segunda session sesión de este espacio, where we'll donde vamos a learn aprender specific herramientas tools so that you puntuales can para que increase ustedes the puedan potential of your potenciar sus business and take negocios it to al the siguiente next nivel. level. I'd like Agradezco to muchísimo thank a Mónica Mónica Marin Marín y a and Ivania Ivania Alvarado, las Alvarado, panelistas our y speakers and capacitadoras del instructors día for de hoy. today. Estos This is an espacios han sido de area for learning, aprendizaje. La verdad es que so estamos we're very muy happy with contentas the con el work that trabajo que they're están carrying haciendo. out. Sin más, With no ya las further ado, I've presenté. already Muchísimas introduced them. Thank gracias you y very much, empezamos and el let's día de begin our hoy. session Buenos today. días. Have a good day. Muchas gracias, Thank you buenos very much. días. Good morning. Buenos días y Welcome bienvenidas. and De verdad, thank you. muchas gracias a Cristina y a Christina, Gabriela por thank you, sus Gabriela, for palabras. your kind words. Hoy Today we will damos begin inicio the a la second segunda session of sesión the virtual del curso course digital, for bueno, el digital curso marketing virtual Marketing for Digital para businesswomen Empresarias y and Emprendedoras. entrepreneurs. Today Hoy we nos will vamos a focus enfocar en on formas ways de to give your visibilizar business nuestro negocio en visibility línea. or how to build your online presence. Perfect. As I was Como saying, les decía, today vamos hoy a we will enfocarnos en formas focus de on visibilizar how nuestro to give negocio en your línea. online business visibility. Eh, Nada más I'd like para to remind recordar, you that esta es this la is the segunda second sesión. session. Nos falta We still todavía have una another tercera sesión session que va that will a be llevarse a on cabo el June 22 de 28. junio. On the En la slide, you can see diapositiva the pueden ver las respective respectivas hours horas para cada for país. each Y en esta sesión nos country. vamos a On this enfocar session, mucho en we will cómo focus construir on how nuestra we will presencia build en our línea. online En esta presence. sesión vamos In a this hablar de las session, we'll talk diferentes about the different plataformas que platforms that tenemos we para have visualizarnos. to give Y en la you siguiente visibility. vamos a And enfocarnos on the en la next session, we'll construcción de focus on building contenido, content desde from diseño design to hasta different diferentes platforms that plataformas a we las que can podemos acceder para use crear, to sea un create blog, sea a nuestra página blog web or o sea a los mismos diseños de las website redes or sociales. design on social Como les media. decía, vamos a As I was enfocarnos en saying, we're going marketing y to focus on contenidos, content herramientas y marketing, recursos, tools, resource consejos, tips, ejemplos e inspiración. examples, and inspiration. Our Nuestra agenda agenda for del día today es is very bastante amplia, vamos comprehensive. a tener So we will have a lot of muchísimo content. contenido, We vamos a will hablar talk de about search buscadores, promoción, comunicación y engines, gremio, Google Mi promotion, Negocio, tipos de Google publicidad My pagada, Business, type redes of sociales paid y ads, páginas social web. media, and O sea, websites. That is, we vamos will a see ver a lot muchísimo of great contenido y muy rico. content today. Y nada más queremos partir y Let's begin iniciar this esta session. sesión con sí se puede. La verdad, Many muchas veces times cuando when we ingresamos enter al the mundo digital digital world, puede it may ser seem a muy, bit parece un difficult, poco but difícil, it's pero en about realidad es cuestión de practice práctica and y cuestión de irnos about animando poco a getting poco excited little a, by little to a conocer las learn more diferentes about the different funciones que nos features ofrece that each cada tool herramienta offers us e ir and try probando cosas new nuevas. things. So Realmente el mundo the digital, digital como world, ya nos hemos as dado we've cuenta, seen, cambia changes constantemente. Lo constantly. que, como te If decía, you think of Facebook, por Facebook, ejemplo, today hoy es it's muy much diferente, different than it used to be. ha It cambiado changed a mucho. lot. Entonces, So the el mundo digital digital nada más lo world que nos exige un requires poco es us adaptarnos a los to cambios, pero adapt to van a ver change. que es You'll parte see de that es una forma muy, it muy is an important importante and y effective efectiva de way lograr to visibilizarnos obtain en medios visibility digitales. on digital media. Nada más para To empezar, queremos begin, hacer un I'd like to resumen de start la off with a sesión summary of anterior the porque previous nos parece muy session, as it seems importante very retomar important ciertos for us to conceptos revisit claves que key vimos y concepts que that van will a add to complementar today's session. la sesión del día de hoy. In the previous La session, we sesión focused on anterior nos strategies to enfocamos en increase your estrategias para online aumentar la presence presencia en línea de of nuestro your negocio. business. Hablamos We de talked datos globales. about data. Actualmente hay muchísimas
personas Nowadays, conectadas many people a are Internet. connected to the Vimos que internet. son, no, ni siquiera It's son not unos about millones, son millions, it's billones de billions personas. of people. Entonces, So por it's eso es very muy important that importante we are que on estemos social en redes media. sociales. Many of them Muchas are veces son free, so gratuitas, it's a entonces es una very oportunidad muy fácil y easy a bajo costo de opportunity darnos a at a very conocer. low cost. Hablamos de las We talked oportunidades de about negocio que nos business ofrece tener presencia opportunities en línea. that the digital Hablamos presence de nuestra offers presencia en us, línea como about un online símil de nuestra presence piscina digital, ¿verdad? Es como nuestra tienda as
is as pero en if we el have a mundo store, online but in the online también nos world. enfocamos We mucho also en el talked tema about de digital estrategia strategy. digital. No podemos We can't entrar go al mundo de into redes sociales sin social tener un media plan, world without a que más plan, adelante vamos a and tomar un poco soon we will cada revisit each elemento one de of esta the elements of estrategia. that Y por strategy. And último hablamos lastly, del we talked embudo de about the ventas. sales funnel. El The mundo digital digital world shows us a different way of nos doing muestra otra business. forma de hacer So we negocios. O went sea, from pasamos de linear tener una sales, venta lineal, donde where prácticamente todo practically era everything vender, was all vender, about vender, selling and selling a and pasar a selling, una venta to a mucho more más complex compleja de un sale consumidor que with tiene muchas más consumers that have opciones more y mucho más options and more conocimiento. knowledge. To Nada go más para back retomar to the también el digital tema de la estrategia strategy digital, theme, una estrategia digital es un conjunto it de is acciones a set of digitales digital que se actions alinean that a are las in metas y line with the objetivos de mi company's goals empresa. and objectives. Que A no es una digital estrategia digital, strategy es is publicar not contenido al publishing azar, content hacer randomly publicaciones de or Facebook cuando puedo only y when I decirle a mi esposo que le voy a can, enviar un correo or cada mes saying y that le I'm going termino to send enviando an cada email 3 meses. once a month to users Una and only estrategia send them digital every es tener three un plan, months. es Digital strategy is realmente a tener plan. calendarizado mi You have to contenido, schedule saber your qué voy a estar content, publicando you durante el need to mes know what you're going to publish y during estar the month, midiéndolo sobre and todo y have tener metas y objetivos goals que and van a marcar el objectives that will horizonte set the al path cual va that a your dirigirse mi company empresa. is going to take. Al When crear una creating a estrategia digital digital strategy, you tenemos que have to tener en take into cuenta account all the diferentes different componentes components. y tenemos And the como first primer element elemento un is análisis FODA the digital. SWOT digital Por lo general analysis. tratamos de hacer In el general análisis, bueno, terms, siempre hacemos el análisis we FODA en usually general, have a SWOT donde tomamos analysis where we aspectos consider físicos y otros elementos the de la physical publicidad y el elements mercadeo. and Sin marketing embargo, and cuando queremos advertising. But when we enfocarnos en want esta to estrategia focus on our digital, digital vamos a tomar presence, solo en we're only going cuenta to los consider elementos digital digitales elements in the en el SWOT FODA. analysis. We also También talked hablamos about de the la importance of importancia the del perfil customer del cliente, profile ¿verdad? Tener and realmente having claro a clarity quién le about estoy who you're vendiendo, selling cuáles to, son what their sus needs necesidades are, y and what their problemas. pain points are. We Hablamos del talked about análisis de la the competencia, competition también enfocado en el and área also digital. focused on the digital Y por area. último And cerramos con la last, creación de we ended objetivos by y creating estrategias strategies, digitales. objectives, and Hablamos que tactics. es muy We importante said that it was very important to definir hacia define where dónde you want queremos to ir y go esto no lo crean los when you're objetivos. creating your Y la objectives. forma de It's bajar a un poco los way of objetivos en el mundo bringing your real es teniendo objectives into the estrategias y real tácticas world by concretas creating de concrete cómo vamos a hacer objectives que and pase ese tactics objetivo. about what you have to Y do ya, to achieve your hoy vamos a entrar objectives. ya de Now, lleno al let's mundo de dive los into the search buscadores, que es engines nuestra sesión de and hoy de our cómo session today visibilizarnos en el about mundo how digital. we will Entonces, mark our partiendo de los presence in the buscadores, digital vamos world. luego a hablar de After the redes search sociales y engines, por we'll talk último about vamos a social hablar de media páginas web. and last, En el websites. tema de The los search engine buscadores podemos theme can be definirlos como estos defined grandes as a enciclopedias huge en los cuales encyclopedia where consultamos we información, look up ¿verdad? information Pasamos de tener instead of páginas having the amarillas o yellow directorios telefónicos pages donde where we would buscábamos look el for número de teléfono de someone's una phone empresa a number. pasar a tener todo Now lo digital. everything is digital. Generalmente hay buscadores que vamos a usar There are más que search otros tools that y we por eso use more tenemos than como queríamos others, and mostrarles that's como why la we gran want to variedad que show existe. you the wide El principal variety y el rey siempre va a ser available. The Google. major one and the Mucha king gente is ni always siquiera Google. piensa en otro Many people buscador, don't even siempre consider va a ser any Google. others. It will always Pero be hay Google. países y But there are sobre todo los countries, países donde se especially usan where otros you buscadores. use others, Tenemos Yahoo, tenemos Bing, such as tenemos YouTube también, Yahoo, que YouTube Bing, en and realidad YouTube. pasó de ser una red social o una And plataforma de YouTube videos is donde su actually no foco longer principal just a en un inicio platform fueron for los video videos and musicales, music. a hoy ser Today, prácticamente un it buscador is donde a la search gente engine, quiere que and les many expliquen cómo people hacer want to cosas use it to o learn how to revisar do reseñas en video. things or Entonces watch realmente es un video buscador testimonials. y So mucha it gente is a está search prefiriendo engine, ver and many contenido en people video antes prefer que ir a to leer tal vez un watch texto. that Y por último instead queremos of a mencionarles text. uno que no es tan The conocido, last one I'd se like to llama mention Ecosia. is Ecosia. It's Ecosia es not that un well buscador known. más It's a social, social search porque cada engine búsqueda because es for una every persona search realiza en someone esta does on this plataforma, platform, se plantan trees are árboles. planted. Entonces, So it's an es un environmentally buscador friendly más search amigable con el engine. ambiente. The La advantage of ventaja de cada uno each de estos of these search buscadores es engines is que that la people gente me puede may encontrar find al hacer una búsqueda en internet, by pero searching también puedo hacer on the web, publicidad. but Puedo you can pagarles a cada also uno de estos pay buscadores for para que me ads to posicionen each of más these alto en las engines so they búsquedas, can que es un tema en el position que you vamos higher a hablar en in las the siguientes queries. diapositivas y That's vamos a something empezar we con will los address ejemplos. further into the presentation. Súper, muchas gracias, Iva. Monica will do that. Thank you, Exactamente, Ivana. lo que Iva Exactly, decía, a that's what I veces ni was nos going to cuestionamos say. que Google We always think that Google pensamos is que es the el only único search buscador engine, y and now ahora that que YouTube YouTube está is going into ingresando, that
domain,
as como a search buscador, engine, lo it's vemos very muy interesante que un interesting ejemplo pusimos that sillas let's ergonómicas y give si you an ven en las example, primeras ergonomic búsquedas dice chairs. You can see anuncio, in the ven que first dice anuncio en positions you have negrita ads in con las primeras bold palabras, a with the veces first couple eso of words. cambia, And that depende, changes, that eso all siempre lo van depends. They actualizando, always pero update sí it, es but muy it's very importante que important that vayamos we viendo see cuáles which son ads come anuncios, up ¿verdad? ¿Cuáles son? Eso because significa que someone alguien pagó para paid que eso for estuviera those más arriba. to be in a higher Entonces, también vamos position. a buscar, We're also ¿verdad? ¿Cuál going to es la see the búsqueda contextual? contextual Sabemos que estos son search. You know that anuncios, luego tenemos there's el these mapa y ads, luego hay then the más map, and then more results. resultados. Entonces, es So una that's forma de also también a way of positioning posicionarnos y ver ourselves cómo se and ven see how estas the búsquedas queries que come up. hacemos en los directorios. Em, Después, YouTube se conecta un montón YouTube con esto connects y por well eso es que el with directorio all of está that. siendo That's unido porque why Google también es parte they're de YouTube. going También Google together. tiene Google Google Ads, or que YouTube son is also ads, part of significan Google, and anuncios Google en has inglés. Google Entonces, Ads. esta parte de Google Ads es la Google parte Ads de is the anuncios part of que paid pagos ads que that Google tiene offers. Google, ¿verdad? Esto se conoce como This is display. known as the Es display. una forma de This is poder tener tanto how you can textos como have not only imágenes y texts but videos also como son los images anuncios. and Así words como and ustedes the los vieron, ads. ustedes As you pueden saw, pagar you can para pay tener esos anuncios to have these en la red ads de on display the de Google Google. Display La parte se Network. llama Google This is called AdWords. Google AdWords es AdWords, esta parte de which is a part of Google Google donde tienen esta where you have publicidad paid paga. advertising. Y What lo you que can podemos do hacer es pautar palabras is clave, ¿verdad? include Poder keywords. decir, estas son palabras clave. Vamos a ir hablando de estos Let's contenidos continue to talk about durante this content todo el rato que estemos during hablando, entonces all no se the time we'll be preocupen si here. hay algún término que It's no okay if entienden. you don't Van a ver que understand poquito a poco vamos a ir llevándolas de la mano para something because tener we todos esos will conceptos move súper forward and claros. and soon you will Y bueno, understand y all the entonces de esta concepts. forma con los anuncios So de Google with Google podemos poner Ads, el we can anuncio post a specific específicamente ad where dónde people are están las at. personas. Exactamente, ahí tenemos So varios we have a number of consejos tips so para that que esos these anuncios puedan ads can ser be aún even better. mejores. Tenemos para posicionarnos en We buscadores have this one to position algunos consejos que les us damos. in the Es uno, search el número engines. uno sea So contextual. some Eso tips significa for que you is donde that están first, hablando de it's algún about producto llegue context. también a hablar Where del they're talking suyo, about ¿verdad? No another busque product, they should also hablar talk about de su yours. producto o su servicio en un lugar a We donde don't no lo want están them to talk hablando, about your ¿verdad? product or Si service su in a place producto o where nobody servicio is tiene que talking ver con about that. comida, If your puede ser product or service is pautar related to o pedirle a food, Google Ads que utilicen esas Google palabras Ads clave should como use comida, those comida keywords such rápida, as comida food, saludable, fast food, comida healthy hecha en food, casa. Busquen cuáles son homemade las food. palabras que sean So relevantes y que las look for puedan usar relevant claves words that can be para used que as esa keywords contextual so that the sea aún mejor. context is even better. Hagan anuncios que destaquen lo que hacen, Create ads ¿verdad? that highlight No what you vean do. vean See lo que what the hace la competition is competencia y doing and busquen see cómo how pueden you can add to complementarlo that para to be different. diferenciarse. Also look También for busquen local directorios directories, locales, más and adelante further vamos a into the ver cuáles presentation son, we'll see that. ¿verdad? Pero The lo important thing is importante es that que you vean qué está look at haciendo la what the competencia competition is para doing complementar so el de you can ustedes add y to que se yours puedan and how diferenciar they y siempre can buscar ese you valor can agregado. differentiate yourself by Con looking for respecto a los added directorios value. In locales, relation to local probablemente hay directories, muchos, there are pero probably nosotros many, queremos but we will recomendarles recommend Google Mi Negocio. Este es Google un My directorio que es Business. It's gratuito, for free. ahí está bien grande, es gratuito y si ven la pantalla You can está see on the screen la that there's an imagen de image como una fichita, of the un technical perfil técnico profile de of this este negocio, el company café here de Ana en called este Anna's ejemplo. Cafe. Esto nos pasa cuando And that buscamos happens algo when en we look internet. for Es something típico on que the siempre apenas internet. alguien nos dice este es el So nombre de when a mi person negocio says, o this is my busca este company name producto, or search for this inmediatamente nos product, vamos a ir we a will buscarlo en internet. immediately search the Entonces web. Google Mi Negocio So tiene Google esta My Business plataforma para has this brindarle a los platform clientes to una offer forma más customers an fácil de easier way to comunicarse communicate. con ustedes. Ahí pueden You poner can el put número your de phone teléfono, la number, ubicación, pueden poner los address, precios, pueden poner prices, y así un poco se ven las pantallas a donde se va and this is how you configurando. see Como the ven, va a ir screens, poco a poco, little con by cada little, step paso by y step. va a ser de It'll be muchísima very ayuda useful for you. con ustedes. If Si you ustedes ya already tienen su have an cuenta de email correo account con with Gmail, Gmail, pueden you can entrar a Google join Mi Google My Negocio Business and e include all incorporar these todas options. estas opciones. Porque en el Because when momento que someone las van a buscar, searches for lo mejor que something, queremos es que la información esté the bien information unificada. must Ustedes pueden be ingresar all y revisar qué together, es lo que ya hay de su and you negocio. can Aquí create vemos and un review what ejemplo is already coming up for your de company. cómo Here we se have an ve. example of how it Aquí comes vemos, up. muchas gracias, Iva. Thank Aquí you, vemos si hacemos una Ivan. búsqueda de salones de belleza. Here we have a search for a Les beauty pusimos salon. este ejemplo We're como using para this que vean. example so you can Hay see una
esta that there's a parte part about de geolocation, geolocalización, ¿verdad? Donde
le pone la With the ubicación que estoy address that I'm buscando y looking pone for, lugares you similares can see cercanos, similar places ¿verdad? close by. Yo les And I recomiendo que recommend ustedes that ingresen y ver you qué aparece de su check negocio this si es que out no to lo see han what hecho is coming up todavía, for your porque si company if you lo ven, haven't a done that veces yet. está Because sometimes the ad comes el up, anuncio, the está la information comes información, up, pero dice, but si if usted es you're la the dueña owner de of este that negocio, business, you can reclame la request información. that Así ustedes pueden information. poner So you la can add información all the con todos information with the los phone números de number, teléfono, la ubicación, prices, el horario y todos times, los all detalles the importantes important para su details for your producto o product or servicio. service. Como As you ven, can es see, un there's montón a de lot of información very good súper buena y information muy oportuna que los usuarios van a estar that viendo. users will Esto es see. parte de la vitrina digital que hablábamos en la That's what sesión I was anterior. talking about Así es when I como los mentioned ven the las digital otras window personas. in Así the que les previous session. recomendamos That is what utilizar people Google will Mi see, and we Negocios suggest you para use entrar y Google como My pueden ver en Business este to see video, how it works. ordenar mejor And you su can see in this información. video De how you esta can forma la organize your pueden ver y information better, and contactar therefore más people can fácil. see you Y and es algo contact you gratuito, así easier. que es un It's esfuerzo muy free, it's bueno y very muy valioso. valuable, También tenemos otros and we also directorios, have other otros directories and buscadores. other Está search engines such as TripAdvisor, tenemos Pinterest, TripAdvisor, existe Waze, Waze, también Google está Google Maps, Maps, Uber Eats, están las plataformas de pedidos ya, Rappi, Globo platforms y for también tenemos ordering such experiencias de as Airbnb. Rappi, Si ustedes ven, among de alguna u others. otra forma, hemos buscado And we servicios, have hemos buscado productos, hemos websites such buscado as algunas Airbnb, so we're cosas looking en for estos products and buscadores, services. ¿verdad? Entonces es importante que We're nos looking for things imaginemos in the ahora search cómo engine. So now it's aparecemos important to see nosotras, how cómo we aparece come up, nuestro how our company emprendimiento comes o up, or how cómo we queremos want que it to show aparezca si es que if todavía it's no still not está. there. Todas So estas son all the preguntas muy questions importantes are y very muy buenas important para and realizarnos good for y us. poder estar We should ask esencialmente them ahí. Y si ven, so we muchas, can be algunas there. You son can see gratuitas, many of them are algunas son free, contextuales, some of algunas them have son to do with context, diferentes, others are todas tienen different formatos and have different distintos, así que les formats. recomendamos que las So we exploren recommend y that you que vean explore a them dónde and see where están your sus customers are at clientes so you para can llegarles easily reach them. fácilmente. Y We queremos want to compartir share con with you ustedes some algunas definitions. definiciones. Vamos a ir tirándoles definiciones We'll be durante la giving sesión you para definitions ir throughout the viéndolas poquito session a so you poco. learn Aquí them little queremos by compartir little. con ustedes We want el to alcance share with orgánico. you the Muchas veces organic nos dicen reach. es que las visitas llegaron Sometimes people say orgánicamente that y visits entonces came in como que la palabra organically. suena extraña en un That contexto word digital. actually sounds Lo que queremos odd in decir a cuando es algo digital orgánico es que pasó, environment. por decirlo así, But when we solito. Y mean digo entre comillas that solito it's porque fue que organic, it alguien llegó means it a la came página in porque escuchó alone. tal vez el Someone came nombre to y your lo puso website because they solito. heard your name and ¿Verdad? they No just fue que typed yo it in. pagué pauta o yo le Or dije a esa if I persona, told entre y le someone voy a dar algo to a cambio, sino que access, esa to persona visit, entró that's not why they visited. por sí They sola y visited a on eso their le own. That's llamamos why we call it orgánico. organic. También está el alcance pagado. There's also El paid contrario, y por su reach, nombre and lo that's podemos the ver opposite. fácilmente, el alcance pagado So son that las means personas que se that le va a people mostrar un anuncio porque estamos pagando por eso. will Y see our significa ads que because we're como estamos paying for pagando that. vamos a poder So if tener we're datos paying de ese for anuncio, it, vamos a we'll poder get saber quiénes data fueron about las que that entraron, quiénes les ad, dieron clic, who de dónde, qué país entered, venían y qué pasó what después. country Así que they esos were son un from, poco and what dos happened conceptos muy afterwards. interesantes So que there are tenemos two que very tener interesting en la mira concepts that we have to bear in mind in this en context. este contexto que estamos viendo a It's nivel that digital. we see in the Tenemos otras digital dos environment. We have two definiciones. more Iva, si definitions. vos querés compartirlas, Iva, por would you like favor. to share that? Iva, estás en Iva, mute, no te please escuchamos. unmute. Perfecto. Ya, Thank you. listo, Ahora sí, gracias. súper. Como As decíamos, Monica que was tenemos saying, we otros have dos two conceptos other que son key claves a la hora que concepts tenemos when we presencia have digital digital y sobre todo a la hora que presence, estamos especially tratando when como we're de seeing generar how to ventas. generate Uno es sales. pauta, que One tal vez ya is nos han the escuchado usarlo agenda, bastante. what you heard Cuando a hablamos de lot pauta nos about estamos before. When we refiriendo a talk about publicidad that, we pagada. mean paid ads. Y luego Then tenemos there's otro another concepto que se concept llama called call to call to action, action, que en español sería llamado a la which acción, would be the que es una instructions that instrucción we give que our le damos a users so nuestros that usuarios they y take usuarias an para que immediate tomen una action acción inmediata e that's increíble. measurable. For Por ejemplo, instance, it podemos, could be un call to a action puede ser el button botón de that comprar ahora. says buy now. Nosotros como As empresarios podemos business definir women, we diferentes can define llamados different a la call acción que to queremos action so que las that personas hagan con nuestro it is producto o related to servicio. things that we want people to También do hago una relating to our aclaración que product or muchas veces service. cuando Another hablamos clarification is that de when we use terminología de digital marketing digital, hay muchos terminology, conceptos there en are a number inglés. of Entonces, concepts por in eso vamos a English. intentar en el camino de ir So we will traduciendo porque translate es and como explain algo que them ya es muy normal dentro como del as it's gremio de las already well personas que known with trabajan people that work en el in marketing, this incluso en area. la misma rama
and especially in the digital line of business. So we will explain them as we move on. Luego, ya que tenemos
como el conocimiento de los There's also the buscadores, knowledge que es una forma of de search visibilizarnos, engines, vamos a which is a entrar de way of lleno marking a our hablar de presence. diferentes So redes we'll sociales dive que right nos into permiten that and tener talk about también the different social visibilidad. networks that enables to No vamos have a hablar de todas las redes visibility. sociales, vamos a hablar de las We'll talk principales, que about son las más the usadas en la main región, social media that's porque used realmente because tienen un there nivel is como a de penetración o different alcance level de of personas que es muy, muy differentiation. grande, son muchos There's the millones, outreach. We millones de have personas millions of people conectadas en estas connected to redes. these Empezamos networks. con So let's start off with Facebook. Y Facebook. Facebook, aunque mucha gente Even dice que ha though perdido many como people say that su Facebook has lost importancia, its realmente importance, it's not no es quite tan así, that. It's realmente sigue still siendo the la red most widely used más network usada out de of todas all las que the ones we tenemos, have. And y as you como can ven, see, fue it was lanzada en launched in 2014, 2004, 2004. a long Realmente ya time tiene ago. muchísimos años de estar con nosotros y nosotras, And in y en January enero del 2020 2020, contó con cerca de Facebook already más de had 2 over mil 2 billion millones people as de active personas usuarias users. activas. O sea, That es means there's a demasiada gente lot que of podemos people that we encontrar can find on en Facebook. Facebook, It's a y es free una platform plataforma gratuita. as well. Aquí queremos We'd like hacer to énfasis highlight, en que, y and esto va a this will work funcionar for para cada red each social de la que vamos a hablar, social es que network that we para talk tener about, éxito is that to y be que realmente successful and vayamos a actually ver efectos see positive positivos en el effects tiempo que estamos invirtiendo, es based on the necesario time that contar you con are el plan investing, que ya we have to hablamos have a en la plan sesión that we already anterior, mentioned ¿verdad? in De the previous establecer los session. We objetivos have to y establish our objectives, we have to establecer hacia determine dónde where we want queremos to ir go con through nuestros our esfuerzos. efforts. Eh, About a nivel de Facebook, Facebook, we'd like to queremos share some compartir una tips serie and de consejos practices y buenas that you prácticas can que pueden implement in your implementar digital en su estrategia strategy, digital, because in fact porque it is a realmente network that es una red que offers ofrece muchas many funciones que tal features vez that muchas veces many se dan times de we lado. forget. Entonces, en So estos in the consejos tips, we'd queremos like ir to bring retomando un back poco esas those funciones features, y as también well as talk publicaciones y about tipo de contenido que pueden posts and crear. type of content Entonces, that you can create. Let's partimos con start el off punto with número number uno, que one, es which is crear y creating and compartir sharing contenido de valor. Realmente content las with personas, como value. habíamos hablado As también en we've la seen sesión in the anterior, previous ya no es session, una it's not a venta direct directa, sale. ¿verdad? Ya We no can't podemos come llegar up and a vender sell de un direct solo. Tenemos to que tomar someone. diferentes We have to acciones take que nos hagan actions interactuar that would y be to llamar la atención de interact nuestros and call the usuarios. attention of our Usuarias, users. tenemos We have different diferentes posibilidades, la possibilities. verdad There hay are muchísimas. many Podemos actually. usar We can use fotografías, y en pictures. fotografías queremos hacer We can énfasis en que no highlight, solo tienen que ser como del momento well, it actual doesn't o have del to be a producto, picture of the sino que current moment podemos of the product. We recurrir a can also use fotografías pictures of the del past. pasado, We ¿verdad? can talk Contar un about poco our nuestra historia como history as a emprendimiento company. o empresa, de cómo, cuál We ha sido can talk el about paso the para llegar hasta donde path estamos. También to podemos get where usar we recursos are. más We can use emocionales. more También podemos emotional hacer uso de resources. ilustraciones y We can gráficos, use de instructions, videos, charts, ¿verdad? En videos videos. podemos realmente, la In limitante es la terms of videos, creatividad, the podemos hacer limitation desde is the tutoriales, creativity. You can use testimoniales, videos más testimonials, explicativos, videos explanatory más videos, institutional institucionales. La verdad, videos, como les and digo, as I mentioned, the el límite sky's es the la limit. creatividad. We can also Podemos tell the también story contar la historia behind detrás our de nuestra brand marca or o product. producto. Podemos hacer también videos sobre We can el have uso de videos nuestro about producto, product digamos, si tenemos use. algún tipo como If we have de specific ingredients for ingredientes para recipes, recetas, o si then tenemos we can have the, algún elemento, or sea if we have audífonos, elements such sea como algún as producto como que sea para earphones. ciertos usos, podemos There are mostrar products that en you qué can show pasajes how they're se used in a implementa video, estos or usos. even how También podemos to recurrir a implement a podcasts o product. You can entrevistas, que use son formatos podcasts que or retomaron, interviews. ¿verdad? El podcast viene a ser como la evolución de la Podcasts could radio, por be ejemplo, en even donde the la gente revolution of puede a volver a radio. acceder a ese People could contenido use que no tiene that type of imágenes, sino content que es that's solo not el audio. image, También there's tenemos only retos, audio, encuestas, there's also adivinanzas, la verdad. polls Estos and son recursos surveys. muy They're all interactivos, ¿verdad? Que interactive permite que la gente features that people participe. can Y también participate. fórmulas, recetas Maybe para conseguir recipes, algo. Podemos instructions to invitar a la obtain gente que something. descargue You guías can o invite people plantillas to que sean create de templates accesibilidad. according Luego to their tenemos use. la posibilidad de We also participar have the en otros possibility of fanpage taking o part in grupos. other fan pages De or verdad que es una groups. forma como que That's a recientemente se ha way venido mucho utilizando por that las marcas, que es brands are incorporarse using a as grupos well, que ya existen de incorporating diferentes temáticas. resources that are Por ejemplo, pueden ver en la exist from pantalla different que, themes. Here on the pusimos screen, you can en see that we la searched búsqueda for recetas caseras homemade y vamos a recipes. So encontrar you'll find diferentes different grupos a los groups cuales nos that you podemos can unir. pick Si and somos una join marca que vende if you're a productos brand that sells alimenticios food products para for recetas, por recipes, for ejemplo, instance, o somos or un ingredients, restaurante, or o vendemos if productos you're a restaurant para llevar, and you podemos sell incorporarnos a estos products grupos, for inclusive para tener como takeout, ciertas como you pistas can do de qué that. You can contenido become podríamos estar members. creando y You qué can give productos tips y recetas les and gustan a la gente. content and recipes
recipes, people like that. Another advice to mark your presence on Facebook is to schedule in posts. In the platform tool, they have a tool that enables you to schedule and publish automatically. That's an advantage because you're saving time. Many times we publish in our day-to-day and sometimes we forget. The other day we didn't have time, so we do it in a hurry and then we lose consistency.
And that is something that's very important on social Podemos hacer media. uso de So esta we can herramienta que nos da use the Facebook, que se Facebook tool encuentra en that la is sección found in de herramientas cuando entramos en the nuestro perfil de empresa session y podemos ir of a publicaciones tools. Insert programadas o your publicaciones company realizadas y ahí profile, vamos a then you can encontrar go ese to botón schedule azul que posts and dice crear post, publicación and here's a blue y button that ahí says create les posts. queremos So I'll show mostrar you how cómo to schedule programarla. that. Cuando estamos creando When la we're creating a publicación post, va a haber there's un a button botón que that dice says share compartir now. ahora. Click Lo on podemos the dar clic arrow a la flecha and y pick dar la opción de programar. schedule. Y en la opción de Then programar you ponemos enter la the hora y el día time que queremos que se and publique. date. So in that Entonces, de esta manner, forma no tenemos que estar you día a don't día have to post publicando, every sino que single day, but automáticamente instead of that, Facebook va a Facebook estar will publicando el contenido que automatically programamos. Esto es un ejercicio post súper content. That's a very valioso que podemos important hacer al inicio de exercise cada that can be semana, done in the cada beginning of 15 each días, de ir week or dejando every sus 15 days publicaciones so we can programadas schedule these para, como posts les decíamos, to tener esa have the consistencia consistency y because que our realmente nuestra presencia en Facebook presence sea, on Facebook has sea to be constante. constant. También dentro Within de the las possibilities posibilidades that de Facebook Facebook es offers segmentar las is to publicaciones. segment your posts. Podemos You can seleccionar que select se publique, que haya un público que that a la certain vea, que target haya un audience público sees your posts que son nuestros fans destacados que queremos que sean los que vean este tipo de publicación. because it's our Entonces specific podemos jugar target también con audience and we con want esa them to función. see that. Y luego es muy importante It's very que important vinculemos to la vida connect the real real con la world vida to the virtual de nuestra virtual marca. world of your Sobre brand, todo en estos especially en during the tiempos, en el pandemic, contexto de la where pandemia, there are a que number hay of mucho delivery servicio services. de llevar a la casa. Podemos We incorporar can una include nota a que diga note al consumidor, a la that consumidora, muchas gracias por for haber, the consumer por ser saying parte de thank nuestro you for being a emprendimiento, por ser part parte de of nuestro sueño, our ir como encontrar company, también esa of parte our emocional dreams. So there's the que las emotional personas que nos side for están people that comprando are puedan ver buying ese detrás so that they can see the de backstage escena que of hay each de cada company. emprendimiento o empresa. Es muy That's very valioso y la valuable. gente People will realmente feel se siente connected conectada a when ver, they al see ver que that hay there are personas people behind a detrás de business. un negocio. Y ahora Now pasamos let's con algunos move consejos on to some de la mano de advice Mónica. and tips Sí, with seguimos Monica. con los consejos Let's de Facebook. continue with Ok, Facebook utilizar anuncios tips. para Using promocionar la ads página de to Facebook. promote your Lamentablemente page esto on es algo Facebook. que es muy importante. That Facebook is cambia las something reglas very cada vez, important. ¿verdad? And Facebook Desde changes que their inició rules hasta lo que often. vemos el día From de when hoy, they sabemos started que es until today, diferente, we know that sabemos it's que se different. ve We diferente y know Facebook that cada we vez see nos Facebook in a impulsa different way. a pagar So anuncios para que vean Facebook nuestra is publicidad. driving us to Entonces, pay for sí ads es muy so that importante people will utilizar anuncios see para our promocionar ads. la página. Therefore, it's Pueden very hacerlo con el important to presupuesto use que ads to quieran. La promote semana your pasada hablábamos page. de que You conseguir presupuesto es can difícil, base pero that on a lo budget that bueno you de las redes want. sociales es que Last podemos week we invertir talked about how poquito it's y ver resultados difficult to have a grandes. budget Así for que that. eso es But algo the muy great thing interesante. about Aquí social les media ponemos is that you algunas can invest just a imágenes de little and see cómo big hacer results. los anuncios. And here we Ustedes have pueden some verlo en el images of lado how to do izquierdo that. Here to the left on the del menu, menú, you ese have botón azul que a dice blue promocionar, button that o cuando says le dan clic en promote. crear, pueden Or when you buscar click on create, you el can look for an anuncio ad as también. well. Después vemos, nos va a salir Then esta you'll see this pantalla a donde screen dice that cómo asks quieres you, crecer tu how would negocio, you like to ¿verdad? expand your Entonces business? le va a dar You'll este see the opciones de él si lo quiere options. hacer promoción I por want to Instagram. promote on Recordemos que Facebook Instagram. es parte de Instagram y Facebook Remember también that es parte de WhatsApp, Facebook que is es otra part de of las redes Instagram sociales que and vamos a hablar más Facebook is adelante. also part Pero of entonces aquí WhatsApp. tienen todas las opciones para That are all the verlo social media that we will en talk una about. sola. So here are the options that you can see Después all también at one vemos single cómo time. podemos Then we segmentar y have editar el how to público. Aquí yo segment puedo and poner edit por género, the por edad, public el here, lugar gender, específico, age, ¿verdad? Aquí specific area. el módulo de la This is the publicidad de Facebook Google, advertising perdón, module, me and va it a ir guides llevando de me la in mano each con one of cada the uno sections that I have to opciones set que hay up. que configurar y yo I le can puedo also poner incluso datos include the demográficos, demographic intereses, data of comportamientos interests, interesantes para que la segmentación the sea behaviors that are interesting, so bien that the robusta. segmentation will be very También robust. vemos que nos dice cuántos días We puedo durar, also cuántos have presupuestos where quiero you can ponerle. decide how Aquí le long it will pusimos 1000 last. colones Your en Costa budget Rica, eso here, we equivale put a 1,000 $2 colones that in Costa aproximadamente. Rica Se le equals puede approximately poner la fecha de $2. finalización, Here, pero the igual en final el momento date, que estemos and haciendo la also publicidad paga, when you're tiene la doing gran ventaja de que si paid vemos que ads, pusimos the un advantage objetivo y una is fecha de if finalización you y set an sentimos que no se objective está and a moviendo final como date and we nosotras feel that queremos it's verlo, not going as we podemos wish, llegar, we can editarlo edit y that, we can cambiarlo, podemos change it, frenarlo, podemos decir and no, even esto no lo stop it. queremos más, podemos Say, well, invertirle un poquito más. Es we bastante
don't flexible want to do that para que anymore podamos or hacer invest a little more. It's lo very que flexible. necesitemos mejor
con in nuestras order to publicidades do pagas de what Facebook y poder we aprovecharlas can al as máximo. best as we La can página with también tiene Facebook datos de paid ads reportes and para poder take the utmost ver esos advantage of datos. them. The page Otro de los also consejos que les has queremos dar es automaticen data respuestas for para los mensajes a reports los that we can clientes. obtain Messenger later. tiene la Another opción, tip is to WhatsApp automate Business the también tiene la answers opción, también to lo vamos a ver customers. más Messenger adelante, has that porque hay option. mensajes que sabemos WhatsApp que los Business clientes nos does as well. escriben muy seguido y Because muy similares, entonces podemos we adelantarnos frequently write a the esas same necesidades, podemos messages, so we adelantarnos can a do that esas in personas advance usuarios que and nos we están can escribiendo answer y que están these users queriendo when they información que want podemos dársela de information forma if you automatizada. can do that Puede ser como automatically. recibimos tu It mensaje, could be pero en este how we'll momento no podemos receive your responder. Pueden message. poner We incluso received el your message, horario, but we ¿verdad? can't answer you right Y le now. You can put agradecemos por the ponerse en contacto con operation nosotros. Otra hours opción es and thank you decirle for pronto lo vamos a contacting contactar us. para que Say de esa that you forma will la get back to persona them sienta que ya hay soon. una respuesta, que me It's van a a way escuchar for y que pronto people me van a to responder. feel that they are being listened to Formas and that de they will get an automatizar answer. estos The mensajes ways to automate those se messages ingresa is también also en el administrador de la in the página. page admin. Buscamos la opción que dice respuestas We go automáticas. Si lo ven into al lado automatic izquierdo del menú response, dice you see on respuestas the left, automáticas y nos vamos and a then respuestas instant instantáneas. response. Ahí podemos ponerle en qué We momento se can despliega el place mensaje when y the podemos ponerle message is going cómo va to a show ser. up Facebook and da how algunos Facebook mensajes will do ya, that. como ellos sugieren The algunos mensajes, Facebook pero also les suggests recomendamos que some sean messages, mensajes but we suggest you personalizados, que do tengan la voz y personalized la messages personalidad y la that naturaleza de has your ustedes, brand's ¿verdad? personality Que and voice refleje todo eso and tan bonito que conveys ustedes hacen. Queremos que everything that you también do las redes nicely. sociales We lo want vean that de esa forma y por social eso les media to recomendamos see that as automatizar well. That's why mensajes. we De recommend verdad que va a to ser algo que les automate va a your traer messages. muchísimas It will give you ventajas. many advantages. También les recomendamos We'd also like to incorporar los recommend productos al to marketplace de include Facebook. your products Facebook in the tiene un Facebook espacio para vender marketplace. They have a productos, podemos space to definir sell nosotras products. el You can precio, define podemos poner una imagen, price, you can podemos poner la enter an descripción, image, a podemos poner incluso description. varias imágenes y es una It's forma en la que also estamos usando la a página de way Facebook to como venta de use the nuestros Facebook productos. page Entonces, to si sell algunas your personas products. solamente So utilizan Facebook, incluso if podría a comprarnos a person través de only Facebook. uses Facebook, they Pueden can usar buy on imágenes Facebook. llamativas You que can sean use bastante descriptivas, images pueden that are utilizar palabras explanatory, you can clave use keywords, y pueden clasificar el and you can producto o also servicio de acuerdo a muchas rank the product temáticas or que tiene service Facebook. according Entonces to the las personas themes that pueden llegarles Facebook has, fácilmente. so people can Este es otro easily de get to los them. consejos That's que one les of the damos other tips para that we have to promote on promocionarse en Facebook. Facebook. Otro muy importante es Another usen important thing emojis. is to use Lo ponemos emojis. aquí porque We've los emojis added crean them here cierta because cercanía. they bring Las you personas ya closer los to people. conocen, las People personas los already usan know en them, they su use them chat in their del día a chat, día, in their ¿verdad? Es day to algo que day. tiene So it's cercanía con los something that usuarios brings you y closer con to las personas users. usuarias. Entonces We queremos traer want esa to cercanía bring también that a nuestra proximity estrategia to digital. our digital Queremos strategy utilizar as los well. We emojis want to cuando use escribimos alguna emojis when we publicación, write cuando a escribimos post algún or a mensaje, message, usándolos de forma using them in a inteligente smart y de manner forma que and a way sea muy cercana con that los is usuarios y closest que to refleje la users and personalidad also de nuevo de reflects the nuestra marca. personality of our brand. Son muy cercanos y la gente los agradece. Así que People will los like it emojis if you sí use them, les so we recomendamos recommend utilizarlos that you bastante. use Lo emojis. único que sí les decimos que mejor no hagamos It's es worth noting lo de hablar de dos that temas un poco we shouldn't sensibles que talk les about ponemos aquí en too pantalla. sensitive No hablemos de topics. We política y shouldn't no talk hablemos about de religión. politics or Recordemos que religion. aquí estamos hablando de Remember nuestros that here we are perfiles, talking de about nuestros our emprendimientos, de profiles, nuestros perfiles our companies, empresariales, our ¿verdad? business La profiles. semana pasada hablamos un Last poco week de we cómo talked a little es bit bueno about how darle it's una good personalidad y una to imagen give consistente a nuestros our perfiles business empresariales. profiles personality and a Entonces, consistent no hablemos de image. So política let's o de not talk religión about cuando no politics tiene que or ver con el producto religion o if it's not servicio related to que your estamos product or trabajando. service. Esos son temas muy sensibles y These son themes muy are very personales de cada sensitive persona. and personal to Entonces, each valga la person. redundancia, pero son So muy I have personales. to say Entonces, it sí les again, they are decimos, very esto es personal. mejor separarlo un poco So it's de, best to keep that de separate las from the redes de la company empresa para poder network to mantener las redes de la maintain empresa that solamente only enfocado en el focused on producto y the servicio y en la product and personalidad y service toda esa and company estrategia que estamos personality and haciendo all the y strategy dejar you're los working temas on. de política y So religión para nuestras propias address redes politics and personales. Ahí religion sí in your own tienen toda personal la networks. libertad de Then you can utilizarlo, use pero as you nosotras como wish. consejo But as a para tip, sus redes empresariales les for decimos que our estos temas corporate mejor dejarlos para sus temas networks, it's personales. best to not mention these topics.
Luego, aquí entramos en otro Now we're consejo que es going muy into another importante very y es important evitar los tip, which estereotipos is de to género. avoid gender Para este stereotypes. For punto this queremos que se point, hagan we una would like you to pregunta muy ask yourselves a importante. very ¿Mi important question. producto o servicio Does necesita a un hombre o your una mujer product que lo or acompañe? service have ¿O to el be producto accompanied es by a más man valioso si or lo woman, presento or would it solo? be more La valuable if verdad, it's muchas veces presented alone? recurrimos como a la Many times imagen de we resort to personas, the image of sobre todo people, hacemos una especially división de when géneros entre hombre y we mujer split genders, para men and publicitar women, nuestros for productos y muchas advertising veces de of our verdad no es product. And many necesario times that's not y se usa de necessary mala manera. and it's used Entonces aquí wrongly. queremos So we compartir una want to serie share a number of de elements elementos o de cosas que es or mejor evitar things that should be avoided para no dar esta valoración to estereotipada de lo avoid masculino y de lo femenino. stereotypes. Entonces es It's importante que important evitemos to usar avoid to imágenes que use resulten image that resultantes de juicios y result valores from estereotipados, ¿verdad? Muchas judgments of veces asociamos value a la that mujer con el are color rosado stereotypes. o al hombre So con sometimes ciertos we colores associate the color pink o to vemos la women figura del or other hombre como colors to men, en cierto or tipo we como que es muy see or fuerte, show que on incluso es men as agresivo, entonces a es mejor strong como figure evitar or eso. aggressive. We También should evitemos avoid that. We emociones y should avoid sentimientos emotions and atribuidos igual a feelings hombres that y are mujeres, attributed ¿verdad? to men or A veces women. se tiende de manera muy Sometimes in a equivocada a wrong relacionar a la mujer manner. con debilidad, We ¿verdad? Como show ese sentimiento women también como de with tristeza, como de signs la of mujer abnegada, weakness or y es mejor sadness, separar. so we Y should también separate eso that. va relacionado a los patrones de We also talk comportamiento que about les hemos behavior standards impuesto that are a ambos imposed sexos. on men and Y women, volvemos al tema de and los then we go colores, back ¿verdad? to Y es muy colors. frecuente It's y tal vez muchas frequent veces lo hacemos de forma where como we muy see that being done in a espontánea. spontaneous Pero es manner. importante que But it's como important that empresas y as emprendimientos vayamos como companies, viendo ese tipo de contenido que estamos we publicando have to y si analyze the realmente lo content estamos we're publishing, haciendo o and llevando a este if we're estereotipo de doing that, género, ¿verdad? if we're Que, stereotyping que gender, como les digo, a veces puede que because pase que it may por happen. cuestiones como It's de que ya so está muy pegado o enrooted arraigado como ese tipo in como our de temas daily lives a nivel that como we cotidiano, might puede que lo hagamos accidentally do sin that. querer. Una empresa que lo hace muy bien y que A company that realmente ha really does that reivindicado el well concepto de la belleza es in Dove, terms ¿verdad? of the Si concept of volvemos a unos años beauty, atrás a los anuncios que hacían, van a ser it's totalmente Dove. When diferentes we al go back concepto que ellos tienen years ahora, ago, ¿verdad? Donde they la have belleza es ads that are realmente completely different libre than the y cada concept that quien we see puede today ser talking y about elegir cómo beauty. It's really sentirse con su free, cuerpo and y no hay a realmente person can estereotipos. pick Si bien how they ahí feel about their la body, publicidad so you que don't ven see es como una publicación que stereotypes. hicieron en So this Facebook, is a su post that mensaje they decía had no on me importa la Facebook red, muéstrate siempre showing como that it doesn't realmente eres. matter Y del lado what izquierdo, social media, what de este matters patrón is who quisimos you really mostrarles are. como cómo la On gente the right, we participa want y to show reacciona how people a participate and este tipo react to como de this type of publicaciones, ¿verdad? post Que son that como are muy very reales. Ya real. la gente And está un poco people are cansada de tired calzar con of filtros, ¿verdad? Calzar con filters, ciertos estereotipos o stereotypes, requisitos de beauty belleza. requirements. Entonces, So las this marcas lo brand entienden y las understands marcas lo that, están incorporando. Y and todas they're las marcas que including son muy that. grandes, que más Especially adelante in the vamos a ver bigger más ejemplos, brands, lo we'll see tienen muy other en cuenta. examples. Porque We're estamos en otros considering that momentos, en otros because we're tiempos in donde lo different real es times, que different importa. moments, and what's Y real is what really nos vamos a matters. incorporar porque cuando estamos And we hablando de nuestra can marca use o that de when we're nuestro talking about emprendimiento, our estamos también brand or tomando en our cuenta estilos de company. vida. We also Y have to esto está consider relacionado mucho con la lifestyle. That's imagen very con la much que related hacen to las image personas and en to redes what our sociales. users do. Algo que queremos dejar para cierre del tema de Facebook To es que end this Facebook section posee on una plataforma Facebook, que se we'd like llama to say that Facebook para Facebook empresas. has a Es platform, una plataforma que es Facebook muy for valiosa, que de verdad tiene companies. It's a todos los very recursos valuable y todos platform los that artículos, has all the instrucciones de articles, cómo hacer un uso instructions efectivo de of Facebook. how you can Les effectively queremos use enseñar como varias Facebook. We pantallas want to show that de with las many secciones que tiene esta screens and plataforma. sections that this platform has. Como And as Mónica lo había Monica dicho said antes, before, Instagram Instagram pertenece belongs a to Facebook, Facebook as well así as como Messenger Messenger and WhatsApp. y WhatsApp. Entonces So es it's muy very important importante that we know that on sepamos que this en esta plataforma platform we podemos can encontrar find información también de information estas about otras these other redes social media. sociales. Y hay un paso a paso, So digamos, si if we have todavía any tenemos issues in problemas para starting iniciar nuestra our cuenta o account, cómo or if we're creártela not o realmente comfortable no with nos the sentimos sections, cómodas con la the sección o incluso admin con la plataforma de platform is administración where donde we podemos can hacer enter company agregar información de nuestra information. empresa, It's an esta es ideal la plataforma ideal. platform. We'd De like verdad, to las invitamos suggest that all of you a que la explore that. You exploren. can see that there Como are ven, many tienen different diferentes sections to secciones, primeros learn, pasos, solutions, capacitación, resources, soluciones, features. recursos It's a y very valuable es una platform for plataforma muy anyone valiosa para cualquier persona que that esté emprendiendo is o in que business. esté involucrándose en el mundo de las Here we redes have some sociales. other screens. Aquí hay otras So pantallas como we'd like to que show
show you queríamos the mostrarles tanto en línea sections. como las Here sesiones, la is where you can capacitación. learn. Creemos que es una de las más importantes, como les Sometimes we decía have antes, barriers muchas veces on las social mujeres tenemos media. ciertas barreras
we don't want to sociales, como ask. que So it's very no important nos gusta to preguntar, entonces esa es una opción muy have válida, ¿verdad? the Tener same ya desde la misma understanding. fuente el And conocimiento. also for Y Facebook también ads, estar they're guía para very anuncios important en because Facebook, sometimes que we esto es muy feel that we importante, don't que a see the veces results también with the sentimos advertising que no that vemos we're doing. resultados So en la publicidad que estamos if haciendo we y review revisar this esta guía nos guide, that can help puede us to see if we're como doing ayudar a saber something si realmente well es que estamos or haciendo algo not, if mal, we si can do podemos better, mejorar, especially sobre in todo en text, textos, sus images, and imágenes segmentation. y la Now segmentación. let's move on Y ahora to pasamos a a otra big gran red social social que ha network that crecido grew a mucho, lot and que es is muy widely usada used en in la the región, region. It's que es Instagram. It Instagram. was launched a Instagram little empezó un poco after después de Facebook. Facebook, ya Here sabíamos we que can see it was empezó en el launched in 2010. 2010 and it currently has 1 Actualmente billion cuenta users. con mil That's a millones lot of de people. personas And usuarias, day de verdad after day muchísima gente la que that día are con being día se added to incorpora a esta this red social social network. y el 65% of the 65% de sus profiles are perfiles have tienen una ages edad from que va desde 18 los to 18 a los 34 years 34 of años. age. So it's a Eh, very wide entonces es profile. un perfil también bastante amplio And que se mueve you can see en that el rango de it muchos will emprendimientos. encompass many companies. Who's on ¿Quiénes Instagram? están en That's a Instagram? question we Esa es ask una gran ourselves. pregunta. A veces We decimos, no, say yo we no have to necesito use estar en Instagram. Instagram, but Pero we have to see what queremos type of hacer un accounts repaso and de cuáles profiles we can cuentas y qué see. perfiles So let's podemos start off encontrar. with a Y sports company, partimos Nike, con which una is very empresa de well artículos known. deportivos como es Nike, que es muy conocida. So Y we'd aquí also like también es una to invitación como para suggest that que you si visit existen these estos servicios profiles que les that we're vamos a estar showing you, mostrando, sobre especially in todo a terms nivel of de product, contenido, because when you go there porque now, si se you'll meten en este see momento al de Nike that se you darán won't cuenta que see no están many enfocados ads o no for their vamos a ver products, mucha but publicidad de instead sus they're productos. focusing on No van a estar lifestyle. It's enfocados en been a su while estilo de that vida. Nike Y has a Nike desde hace slogan algún that tiempo anybody can be an tiene el athlete, eslogan de so they cualquiera puede ser show people deportista. with Entonces nos different muestran también las sides diferentes in the facetas athletic life. It's a de very la interesting vida profile. atlética. Entonces es And un you can perfil muy see interesante donde how you vamos a can ver break the también gender cómo se rompe stereotypes. con los estereotipos de género They also y offer a lot of content of se da value mucho for contenido de users. They valor really hacia el think of the usuario y se people piensa mucho that they're hacia la talking persona a to, la que so their end user se están actually. dirigiendo, digamos, su consumidor final. Here we have another Así es, example on también aquí Instagram. tenemos otro ejemplo de It's Instagram the de galletas cracker Pozuelo. Es brand una marca de called galletas que trata de Pozuelo. poner como que They es muy want to convey an familiar, image that they're very que es muy family-oriented cercano a las company, close personas, to ¿verdad? people. Entonces lo que So you'll utilizan have son las crackers at different galletas en moments, diferentes different momentos, en angles, diferentes different ángulos, con backgrounds. diferentes Some have little fondos, ¿verdad? drawings, Algunos tienen some diseño, have algunos son videos, videos, otros others tienen talk temas about complementarios como el other momento en el que things or las show other estarían things when they're comiendo. eating, Entonces for es muy instance. interesante ver So you cómo can una see empresa de how a deportes puede sports hacerlo y también company una empresa de is galletas working puede on darle things and how ese a otro cracker company énfasis. can give a different También vemos emphasis. en las redes sociales de Dove, We que also Iván see nos the comentó Dove antes como la forma en la que social utilizan la media imagen that de la I've mujer. Como ven mentioned aquí, before. vemos So que no you están see nada the más woman's resaltando el image producto, sino que and they're resaltan not los showing the beneficios del product per producto, se, they're showing resaltan mujeres what the diferentes, product resaltan, offers, the ¿verdad? benefits. Personas So they're reales, ¿verdad? actually No son real imágenes women. de They're stock, sino not son personas que from están reales, que están en su momento, photos el that momento were natural, que están haciendo algo purchased. bueno con respecto So it's a su about imagen, ¿verdad? Que es self-care mucho como autocuido, and ¿verdad? No not es for tanto them nada to más just be seen as para que me beautiful vea women. bonita, So that's sino the que ese es un emphasis that poco Dove is giving. el énfasis que le da Stories Dove, of real ¿verdad? women. Historias We de also mujeres have this reales. other También tenemos profile este otro for perfil de Aromaflor. Aromaflor. It's also Este for también es de skincare. cuidados para la So piel. you can Y see how they vemos use cómo graphic utilizan una línea design. gráfica, In some diseños posts, en in others algunas you can see the publicaciones, en product with otras other ponen el elements. producto So they acompañado de play otros around with elementos, hands, with juegan human con las elements, with manos, people. juegan con el Here we elemento don't humano, see, ¿verdad? Con las personas. or Ahí we see vemos a two donde hands las dos holding the manos están product. sosteniendo el producto. That Entonces eso le trae conveys cercanía, eso le trae un proximity poco and de warmth. calor. Si The ven six images that we're las seis seeing right imágenes, now perdón, que estamos viendo en has este the momento tienen similar una type of iluminación, lighting. un tono And similar, it's y eso interesting. es We can interesante see de what they're que sharing, what veamos other lo que brands are están sharing on compartiendo otras Instagram. marcas en Instagram. Here's another Por aquí también vemos otra brand marca de ropa interior. of Esta es ropa intimate interior clothing, para which is la lingerie menstruación for de las personas women con útero. during Y their aquí vemos period. cómo Here we see presentan cuerpos different bodies and diferentes, how they can presentan use the formas de underwear, uso and de la that's ropa very interior. good. Y esto es They're muy not saying bueno, that your ¿verdad? No body están should be nada más this diciendo or tienen que that tener way, un but they're cuerpo de esta saying forma, sino que están diciendo that para su
cuerpo the de cualquier product will forma, el fit you no producto matter va what a kind of body servir, el you producto va a have. ser They also have eficaz y very eficiente. interesting Entonces graphic también ellos tienen design. una línea
They highlight the positive parts of the product and don't simply highlight the body of a woman, but instead they're highlighting a specific product. It's interesting to observe how other companies are doing that in a very natural manner, and that's what we want to add to our products and services to highlight the actual value of our products. We also have personalities in this case. This is Will Smith. He is famous, very famous, in how he uses different types of content. He uses videos, he uses inspirational quotes to present his network. As a personality, he's also engaged with social causes, so we can see how he mixes all of that on his social media. This is another account of Dr. Cuerda. It's specialized and emphasizes in creative content. You can see the images and how they're playing around in the environment with everything that's outside and adding that to elements and interesting forms. What we like to say is that the limit is creativity. So you can look for beautiful areas, different areas that have interesting elements to take pictures and use that content. This account is simply specialized in sharing interesting content. So it shows us another kind of account, other efforts that are being made on social media, specifically on Instagram, which is a very visual social media. We also see food. Food brings about many desires. When I see that, I just feel very hungry. So we see that these images bring us many elements. It's not just a dish with food on it. Instead, there's elements around it. The silverware, the fabric underneath, a person seeing the product, different feelings, colors. Even though there are 3 images and 3 videos that are different, we know that they're part of the same account because they follow the same line. That's another interesting example that we wanted to show you. After having seen such beautiful inspiration on Instagram, we want to mention the hashtags. Hashtags is a word where we have the sign first, as you can see here, and the examples on the bottom. So you have the hashtag and then a word. But the word has to be very close to it, such as Costa Rica. You can't put Costa space Rica. You have to put them all together. That's how people can find specific content. If you use a hashtag, you'll have more reach and visibility in your publications. You can use a hashtag for your products or services or specific campaigns, or you can use some that are very useful so that people will find your products. To me, I see that as keywords that I want to associate to my product, and then I'll tell Google or a different search engine or social media, wherever it may be, that all these words and everything that comes back with these words will be connected to my product or service. That's why I want to use many. We suggest using more than 7 hashtags. We know that there are many tips relating to the amount of hashtags, but these words do help for people to find you. So you can use 7 or more hashtags. That's even better. Here we have countries. It has to do with context. You can use countries, states, regions. You can use the hashtag stay at home, which is very important and famous now. You can use that in the middle if it has to do with the content. You can also use the name of your product or service. So in this case, we see an example of jams. So we searched on Instagram the word jam, and everybody that used that hashtag jam will come up in that search.
van a So salir I'm not looking for a en esta brand, búsqueda. I'm Entonces, yo looking for a puedo buscar product. no I estoy buscando can una marca, sino enter estoy buscando un jams, producto. search, Yo and puedo then poner I'll find a mermeladas, brand, but I'm buscar not y por ahí me specifically encuentro la looking marca, for ¿verdad? that Pero no brand. específicamente buscamos That buscando often una marca happens. That específicamente, is ¿verdad? why Eso the nos pasa muy hashtags are seguido. so Entonces es por important eso because porque los they hashtags give you son the tan importantes, context. porque le dan This is an example. contexto. This is a person Aquí vemos un who ejemplo. posted a Esta recipe, es una persona que wrote escribió una down receta, the pone la recipe, preparación, explains how to ¿verdad? make the Dice dish, cómo and at tiene the que end, when she preparar este finishes, platillo she y has a luego al number of final, cuando hashtags. termina de escribir, pone varios hashtags. Como ven aquí usa Coquinaria, which is the Coquinaria, name of the que eso es el nombre page, de la página, Instagood, Insta InstaFood. Food, Foodie, So Food Porn, you Food can Styling. see Aquí todo that está en at the inglés, end pero si ven al she final pone writes comida healthy sana. food. Entonces ahí You incluso can podían use ponerle los these mismos que escriben hashtags en in inglés, lo English, pueden in poner en Portuguese, in español Spanish, para tener any entonces esa language. contextualidad de ambas palabras, de So cualquier idioma in que nos busquen, people nos will van a find poder you encontrar. in Busquen even cuáles though son esos they speak hashtags que other son languages. So you have to relacionados y más consider contextuales the para hashtags sus that productos o are servicios, para que de related to esa the forma las context of puedan your products encontrar and services so mucho that people mejor y can más find fácil. you faster and easier. Aquí queríamos Here mostrarles un we'll show ejemplo you de cómo how funciona como you la can búsqueda por search with hashtags. hashtags. Vamos a ver si funciona. So here Ajá. in the Lo que search hacemos es area poner en for la the opción de app, búsqueda de buscador que está arriba this is the web version. de la It aplicación. works the En esto same en este caso way estamos on the usando la app. versión web, pero funciona igual So en you'll search en la versión de for aplicación. Y craft buscamos soap. la palabra We have a jabones number artesanales. of Y ahí vemos la publications with cantidad that de publicaciones hashtag. que salen bajo And ese hashtag, Instagram will que es un show me montón. the Y igual hashtags that are Instagram nos related to muestra that hashtags that we can relacionados. use in Estos our own posts hashtags relacionados los podríamos usar en because nuestras they're nuevas also publicaciones, contents porque son that también people are contenidos que looking las for. personas buscan. So for Y es una etiqueta que Instagram, de verdad en el caso hashtags de are Instagram widely se usa used muchísimo y la and gente suele people filtrar el filter contenido a them través through de estas that. etiquetas. Y para You'll cada see gremio that there are different van a ver hashtags and the ones that are most widely diferentes que used. son más usadas. We want to show you Aquí another queríamos example, mostrarles otro especially ejemplo, relating to sobre todo a nivel de content. contenido, que es So let's donde talk ya about a vamos a empezar a hablar restaurant. As you can see, the de un restaurant restaurante. could have focused on its Si ven, product, but el instead, restaurante pudo it's haberse actually enfocado en su showing everything producto, that's pero related nos to the está mostrando restaurant. realmente We have todo the lo que pasa product on the alrededor table, del restaurante, we ¿verdad? have Tenemos el images of producto en la interior mesa, room tenemos on the cómo se ve el lugar outside as en el well. interior, We cómo se ve el have lugar the en el human exterior, factor as well. tenemos la presencia People's del people factor holding humano, ¿verdad? De products personas como con el to producto en la mano clarify the importance of y de varying verdad the eso es para dejar content. claro la Sometimes we only importancia de focus on tener the variedad de product, contenido, sometimes ¿verdad? we only A veces nos focus enfocamos on solo the en el type of producto, a veces nos pictures enfocamos solo tal vez en to una show rama de la ourselves, fotografía but actually we para could have exponernos a cuando number of realmente different podríamos options. tener muchas opciones. Now, Y ya let's go entonces into entramos de content. lleno a lo que es el When you're going contenido. to post on Instagram, it's important to Es muy consider some key importante messages a that la will hora que guide vamos a us. publicar en The first Instagram one tener en cuenta is what ciertas kind of preguntas claves value do I que nos want van a to marcar show un norte. with my La brand? The primera es qué second one tipo de is valores what do I quiero want to reflejar, o sea, qué achieve tipo de through valores quiero Instagram? reflejar con mi Many marca. times we only want a Lo visual segundo es qué quiero gallery lograr a través de or Instagram, ¿verdad? we Muchas veces a veces want solo lo queremos tener como una galería purchases or a visual o closer queremos relationship lograr with our compras o users. queremos lograr So tal vez we una really relación have más to cercana define con what we want nuestras to achieve personas through that usuarias, ¿verdad? network. And the Definir third muy is bien qué what queremos is my lograr a través de la red. target audience's Lo tercero lifestyle. sería cuál es So el when we estilo de create vida del the público customer meta, profile ¿verdad? in the beginning, which is Cuando part of the hacemos al strategy, inicio el we perfil will del have cliente seven de la aspects of estrategia, information that's very ahí valuable. vamos a Let's hacer say our 10 información que es muy customer valiosa, likes ¿verdad? Tal vez sports, we nuestro have to cliente es una take persona that muy into account deportista, because entonces vamos a our tener en cuenta product might porque have nuestro to producto do también va with en esa that, línea, ¿verdad? Tal such vez as ponemos unas cereal barritas bars nutritivas or que not están just muy asociadas a un estilo de vida exercises, but saludable, things que that no I solo take tiene que to ser the ejercicio, office también tiene que ser or como el merienda que yo snacks llevo a la that I oficina, eat es un every refrigerio couple of que me hours. tomo, So you have ¿verdad? to consider their Que cada lifestyle. That ciertas will horas, be very entonces useful when creating tomar muy en content. cuenta ese estilo In de vida, addition to porque nos va a servir considering the muchísimo concepts a la hora de related crear to my contenido. brand that have to Y do with también the tener en previous one. cuenta conceptos relacionados a mi marca, y esto va un poco Now we're going relacionado to a lo talk anterior. about the features that Instagram Eh, has. We can Ahora queremos entrar have un poco a hablar posts, de las we funciones que also nos da have Instagram. texts Aparte de and todas esas hashtags, as publicaciones, well as tenemos un stories. That's texto probably one y of the most hashtags. widely used También vamos a features. hacer They historias, have que a es una higher tal vez de reach las than the funciones más posts. usadas
The stories are a tool that enable you to share different video formats, pictures, and last less than 15 seconds and stay there for 24 hours. So for 24 hours, that content is por available. 24 horas. But Sé there's que also a después de feature that 24 horas el enables you to contenido se va a save borrar, that. pero hay una función que me permite guardar It como para tenerlo ahí siempre.
That is the idea, that it should last 24 hours. On the image, you can see where the stories are at. When you enter Instagram, you can see the circles, the person's picture from their profile, and that would be activated. So for us to post a story, we have to click on our profile picture. Then you can see the symbol of more, and that's where you can go into stories. And you can play around with all the features that it has to offer. And there are many. You can include your geolocation, you can tag other people, music, GIFs. So the stories feature is very, very important. On the image to the left, we have an image of some options and features. That one was created by us. The picture. The rest was done with all the different features that the app offers, like the rainbow, the text, all of that was done with the features that the story section enables us to do. A common question is, what can I publish on stories? You can show your day-to-day, you can share customer testimonials, you can tell our story, you can present your product or services, share tutorials, do polls, surveys, live broadcasts. You can do almost anything. And a tip would be to go and use that app. You can start off with your personal account if you're a bit weary of using the companies. And another important valuable trip is check out what other people are doing in their personal accounts and check other brands, because that can give you ideas of what you want to do and what you want to post in your own. In Instagram, we also have other possibilities like IGTV. That's a feature to do video broadcasts. That's widely used. So video content is king. So on Facebook, on Instagram, and YouTube, whatever platform you can use with video that will have a higher reach. And that means you can do everything. Creativity is the limit. You also have a store, which is an option to sell online. It's very useful. If you still don't have a store on your website, that's a tool that we suggest you explore, and you'll see that there are many advantages there as well. We'd like to show you an example of how you see a product that we select. You click on the image, select that, click on the name, see the price, and that shows you how the product comes. That's an easy way to sell and could direct the person to your website, or they can buy through the app. Excellent. As we have on Facebook and Instagram that are huge social networks, we also have YouTube that is huge as well. It started off in 2005 and already has 2 billion users and is still rising. Most of the people are men, 45% are women. We know that these data changes on a daily basis, but we also know that 1 billion hours of videos is consumed on a daily basis. That's very interesting data because we know that these videos are being seen more and more. YouTube is the ideal platform, not only as a social network, but also to use it for broadcasts, such as Zoom and YouTube. YouTube is still growing and changing. We'd like to give you some tips about how you can use it and take the most out of it. Here we have a video as an example of how you can do in ideas, tutorials. You can explain stories, processes in a creative manner so that your product or service will be known, how it can be used, or do things differently. There are many different examples and different ways to see a product in a video. Here we're going to give you an example because people are not looking for a product, brand, or service right off the bat. Normally, people ask, how do I make beans?
how do I make hand cómo sanitizer? preparar, ¿verdad? Y So entonces we want queremos buscar cuáles de to esas palabras find out utilizan which para words they use so asociarlas we can también a mis associate that to productos our físicos. products or Hay un services. ejemplo muy A very interesante que les interesting traemos example that we have now que es el is de Sábados con Saturdays Adriana. with Adriana. Ella es una Adriana is a señora Colombian que woman who colombiana que has tiene ya 272,000 272,000 followers on suscriptores en her su canal YouTube de channel. YouTube. She Ella started empezó off a hace long mucho time ago. tiempo If y you si check ustedes out se her meten al perfil profile, de you'll Adriana see that the van a ver videos que that los she made videos in que the ella hacía al beginning inicio eran were otra cosa completely comparado a lo different que ella compared hace to ahora. today. Antes In the era mucho past, más they were casero, una very sola cámara, homemade, ella one se veía camera. que You can era tell ella she was haciéndolo doing everything solita alone. y ahí fue Little poquito a by poco little, she poniendo was mejores videos, poco a poco uploading fue better videos. seguramente Then you fue could tell she comprando got a better una mejor camera. cámara, ¿verdad? Sabemos que So ella we know probablemente fue that haciendo she su was canal poco a making poco her más channel little by especializado. little Entonces, more para que vean specialized. que So you can cualquier see that tipo de cosa anything pueden ponerla al can hacer un canal de become a YouTube YouTube e ir channel generando una and cercanía create con los more usuarios por medio de possibilities los with videos. users through Si videos. al inicio If in the ahorita no lo beginning tienen that's tan not very claro, no se clear preocupen, yet, pueden ir don't poco a worry. poco You can mejorando. do that Aquí también better vemos little otro by ejemplo little. de un gym Here virtual, we es have un another gimnasio que es example 100% YouTube of a y aquí virtual al gym inicio en la on portada le YouTube. van And on diciendo a las the personas cuál homepage, you can entrenamiento see tienen que that hacer they cada should día, en qué plataforma se exercise, van a ver por what día, day it's going to be ponen on, which videos platform. relacionados, They usan use the la same misma línea graphic gráfica, design, and entonces that's very es interesting to interesante ver see lo que otras that personas other también están people logrando por medio are de YouTube. doing that through Aquí YouTube. vemos cómo Here you ponen can see different contenidos content, diferentes, not just tanto de ejercicios exercises, como but cosas other contextuales, ¿verdad? Como related temas de matters, alimentación que está asociado a los diet ejercicios. related to Entonces es exercise. So interesante it's ver very cómo mezclan interesting to todos see estos how they're presenting detalles all en sus those redes details sociales. on their social Para hablar media. de otra red social de Another videos, video también social tenemos network TikTok. is TikTok TikTok. es That's bastante pretty new. nueva. It's Se present in encuentra over en casi 150 150 countries, has países, tiene over más de 1 1.000 millones de billion personas users on their usuarias en su network. red. And in general Por lo general es terms, un público the más target joven, entre audience 13 is y from 30 13 to años. 30 years of La age, mayoría es most entre of 13 y them from 19 3 años. to 19, Se centra 100% 100% en focused on videos, música video, y en el music, and humor especially humor. especialmente. Se trata de hacer contenidos un poco más It's about menos creating content pensados, that are podríamos decirlo less así, porque thought Instagram about. vemos que el contenido Because está on muy Instagram, it's curado de highly alguna forma. developed, and En on TikTok se TikTok, trata que sea the más idea is that it's espontáneo, more que sea más, spontaneous, más something del that's a momento, fad ¿verdad? right Son now, como maybe chistes, son más de challenges, retos. jokes. Entonces queremos presentarles y So we mostrarles want to esta show red you social this que new es nueva, social que está network. avanzando, It's growing, and cómo see how empresas companies utilizan sus use logos en lo que alguna what persona está people are haciendo en su doing cotidianidad en at la casa. home, for Entonces, instance. es So it's interesante ver interesting to see cómo how we can podemos introduce our introducir product nuestro or producto y service servicio en un on a canal new nuevo channel that's que es very tan dynamic, dinámico y es fun, divertido y es creative, muy to creativo add our que brand para and meter nuestra think marca y of también that pensarla social network, en esta red social which que es is de all about videos. Algunos videos. consejos que Some les of the tips damos that we es have exploren is la to red social explore para that conocer social cómo network, to see interactúan how las people personas interact usuarias y and las otras brands marcas, ¿verdad? interact. Exploren First of primero, all, conózcanla personalmente before primero antes de deciding decidir if your si mi company will empresa va have a a tener un profile perfil on en a esta otra specific red social social. network or not. También con And respecto a relating to TikTok y a TikTok YouTube, and creen YouTube, contenido create fun divertido, no se content. Don't preocupen worry tanto por la that calidad, much sino about the por la quality, but think espontaneidad. about Si se puede spontaneity. escuchar If bien, las they personas can van hear a you verlo. well, they will Usen retos con watch los you, hashtags. use Esto también sirve challenges and para darle hashtags that contextualidad gives you al reto que context están haciendo y to que the otras challenges personas so lo that puedan everybody can encontrar. find you. También You pueden can buscar hacer also try to colaboraciones have con otras marcas collaborations with y other pagar brands pauta. and En este pay caso, pagar ads pauta para todas las redes for sociales all van a servir social para que media will alcancen help you mayor to reach out cantidad de to a higher personas number viendo of sus people that will see your contenidos. content. Ahora pasamos a Now, otra let's de las move on aplicaciones to de one redes of que the hemos other apps usado that en are este widely used at this momento, time. y es la It's versión the de WhatsApp version, WhatsApp, but pero it's para for business. negocios, que WhatsApp se puede encontrar en las Business. diferentes como tiendas de aplicaciones como WhatsApp Business, que significa negocios en español. So we'll see a Y number vamos of a encontrar different muchísimas features funciones in dentro WhatsApp de Business. WhatsApp Business. You can present Podemos your crear nuestro product perfil de profile producto, ¿verdad? or O de your emprendimiento, company empresa, donde profile. vamos So a you'll have colocar your nuestro name, your nombre, nuestra address, the dirección, products that are for
sale. It's a much more customized channel. A lot of people like to buy through this platform because you can send pictures, you can answer
Por lo automatically general, or hay send ciertas questions preguntas automatically. siempre muy People usually importantes ask the como same si things. está What products are disponible, qué available? What abre, time dónde do está you open? Where ubicada is la the tienda. store? So Entonces you can podemos crear create diferentes preguntas different predeterminadas para questions responder esas preguntas y tener and then pues you can answer seguro them tiempo. automatically. Eh, una Another de las funciones nuevas possibility que in nos está WhatsApp ofreciendo WhatsApp Business Business es la posibilidad de crear un is creating a catálogo, que esa catalog, and realmente es that's como muy revolutionary revolucionario porque because you don't ya no have tengo to que estar send enviando como las images one imágenes by una one, por but una, sino que instead of puedo tener that, un have catálogo a y catalog and compartirlo share that con with el the cliente a customer través de through la the platform. plataforma. As you Y can como see in ven, en this este caso es case, una pastelería. it's a Entonces bake la shop. persona So the tiene person colocados sus added their diferentes different productos products, y su price, precio y una description, descripción. De igual and we could forma lo also podríamos do hacer that with our nosotros en nuestro product or propio service. servicio. Incluso Even podemos add a poner link el link for de nuestra our página web y el website link de and nuestras social redes sociales media para so que la that gente nos everyone can pueda find us encontrar easier con facilidad and e also incluso buy. comprar. Otra The other noticia que fue news, como también un which dato is como something que nobody nadie creo que veía expected, venir, es la is the posibilidad que les possibility está that WhatsApp dando WhatsApp en is una currently versión offering de a prueba en beta Brasil, version in que es Brazil, hacer which is pagos a paying través de la through the app. aplicación. O sea, So usar use WhatsApp WhatsApp Business para Business to pagar, pay, o sea, como que darle una meaning transferencia de una vez en la transferring aplicación. through the Como app. les decimos, está en una versión de So prueba en it's a Brasil, beta version está in entrando, Brazil. entonces We hope it esperemos comes que llegue soon pronto y que because that podamos would utilizarla make porque eso todavía facilitaría shopping más and selling las online compras, las easier. ventas en línea. Y aquí entramos ya de lleno en lo que son las Here we're páginas going web, to talk about que una websites. página Well, web es prácticamente websites la are tarjeta pretty posición much digital our de company's nuestras business empresas. card, right? Tiene There are a number muchísimos of beneficios tener una benefits página in web, having a que nos trae website, relevancia y be it to contenido de give nuestro producto o relevance to servicio. Es content un of our canal muy product or service. It's personalizado, very hacerlo empezamos, customized. We can customize our personalizar nuestra page página de pies a with cabeza, everything ¿verdad? that Con we todo lo que have tiene in de contenido. content. Se We puede dar trazabilidad can al contenido, trace se pueden content. tener, We obtener los datos de can usuarias y usuarios. Eso es muy obtain user importante. Realmente data. The las opciones stats are very estadísticas son important. muchísimas, desde saber edades, desde qué dispositivos están It, entrando, we si can están see which usando más device they una use, a computadora o un computer celular. or a cell De verdad phone, so podemos we can obtener really obtain a muchísima lot of information from that. información. And También nos it's sirve para el also SEO, que eso used to tiene que see ver the con el organic posicionamiento positioning, orgánico, que es el which is posicionamiento the one orgánico that es we el don't pay posicionamiento for. que no pagamos. Y And we podemos can hacer also do link link building, que es building, como which is to conectar connect to nuestros different diferentes canales channels that digitales. we have. A nivel de páginas web, There's hay a una question that pregunta comes que up a surge lot, and it's a mucho y es dilemma. también un dilema, Having a es website tener or o no not. tener una Sometimes we're página not web, ¿verdad? sure if we should Muchas have veces one or estamos en esa not. incertidumbre de que si And debería o no that really depends on the tenerla. objectives Y you la have verdad for va a your responder business, mucho a as well los as the objetivos que tenga possibilities, el because negocio sometimes y las having a necesidades también, website, ¿verdad? Porque a it will veces tener una require página web a va a money significar siempre investment inversión and de time as dinero y well. sobre todo también de Here we tiempo. have some tips. Pero hay una serie de One consejos que of les them queremos como transmitir is the y una, fact el that they primero, perdón, will es que search for es us. un So hecho que we nos have van to a buscar, decide ¿verdad? how we want them to Entonces, find us. tenemos que We can decidir have de qué social formas media, queremos que but nos we can also encuentren. have a Podemos website. tener las redes sociales únicamente, pero también podemos tener una We página web also need que to estén muy consider the disponibles. También content tomar en cuenta el manager to have administrador de more contenidos autonomy para tener más in a autonomía. way Esta es una forma that different platforms, as ahora we will see diferentes next week, plataformas enable para us crear to páginas web, que las manage vamos a ver and la have próxima semana, some nos permiten independence como manejar, because tener cierta we can work independencia de on the nosotros mismos content poder manejar nuestro ourselves. contenido, entonces es muy Another importante important tenerlo en thing cuenta. to consider is that Otro dato muy website importante de las provides páginas a web es lot que of necesitamos information data, and data, and we can y esto get lo that podemos with hacer, Google tener a Analytics, partir which is another de Google Google tool, Analytics, que es una herramienta de and Google, have y podemos mirar actions that acciones de we clientes. take for ¿Qué our acciones, qué customers, acciones such as son commercial acciones? actions, Que es un concepto que vimos la where a semana pasada. conversion might Una not be conversión a no necesariamente purchase, tiene que it ser could una compra, be pero puede ser una suscripción, un registration, registro, una a descarga de un subscription, documento or even a o la misma purchase. compra, So que that es gives como us a producto lot of directamente. possibilities when we Entonces have a nos da muchísimas website. posibilidades de tener una página web. Aquí Here, recordamos un poco lo que we es show la you ruta the que tiene el usuario path cuando that a entra a una user página web, takes ¿verdad? when they Y los visit your diferentes canales website. que puedo usar para And hacer you can partícipe use de different esa channels. You can ruta. attract Puedo through a atraerlos a blog través de or un blog, paid puedo atraerlos a través de advertising, publicidad through the pagada, puedo atraerlos a mi website, página web social a través media. You can de las convert redes through sociales, forms puedo or convertirlos a a través de call to formularios, ¿verdad? A action. través de un call to So the action, que como conversion vimos could be era through como a el llamado a la button, acción. such as Esa buy conversión puede now, ser a través or de you un can botón que diga attract
create them and convert them through landing pages where you will take
a user donde voy a to a llevar specific product. a I las don't personas want the usuarias user to hacia explore un the entire producto website. específico. No quiero que Instead, vaya a I'll explorar take them toda mi to a página page where web, they'll sino que find lo voy a all the llevar a una information página that donde I va a want encontrar toda la them información de lo que quiero que haga, to see, ya sea que be it compre buy un a curso, course, a que compre un product, or producto, que download a descargue un document. documento. The pages Estas páginas enables están enfocadas a una us to función. do that. You can También also podemos use usar an el email to email conclude that para relationship or poder como purchase concluir esta so that you relación can y still esta have a more compra, digamos, stable para relationship with seguir these como people. teniendo una And relación estable after con you las personas. convert and have a more Y stable ya cuando relationship, logramos can convertir go y into tener poder loyalty. tal, In estamos en el proceso loyalty, de fidelización, we will ¿verdad? continue to Donde en work, esta we can fidelización send tenemos que seguir surveys, trabajando. share Entonces more podemos relevant enviarles ofertas, content, podemos as compartirles well contenido más as relevante have y podemos tener como the una moto, como ser content driven multiplicando el content contenido that que we have tenemos in en redes social sociales. media. There are some Eh, definitions Hay that we would algunas like to definiciones share que and other queremos concepts that compartirles are key, también, that are otros conceptos traffic, que son which claves, refers que es to el tráfico, que se refiere a getting las the personas que right llegan, people to you. perdón, se refiere a When que we're lleguen las exploring personas the adecuadas. Google Analytics Cuando tools or the estamos usando la stats that the herramienta Google platform Analytics con algunas offers, estadísticas que nos we will ofrece see la this plataforma para la concept cual creamos nuestra of página web, traffic. And vamos it's a ver el frequently concepto de related to tráfico the y va a ser muy people frecuente that y are está coming to relacionado a your eso, a las website. personas And con las que conversion, están as we llegando. saw it, Y la is conversión, that como ya lo vimos, es people que las personas are logren able la to acción que take the queremos actions that que we want realicen en them nuestra to, página which web, goes que much va mucho beyond más than allá just de buying solamente las something. compras. Podemos So tener we'll see diferentes the tipos de different types of conversiones. conversion later. Other Nuestras concepts that we funciones have that are también, otros key conceptos que tenemos are que son claves, está SEO, el SEO, search que es engine una palabra en inglés que optimization, significa Search Engine which is Optimization, about que eso es optimizing como your usar un site to sitio para get que a better alcance mayor position in search posicionamiento en los engines. It's buscadores. not El SEO paid. no It's a es pago, strategy that I digamos, es use una so that estrategia que my utilizo page or para que website can be mi better página web positioned on funcione search mejor en engines. los buscadores. And we Y also después tenemos have el SEM, que es Search SEM, Engine search engine Marketing, que marketing, son campañas de anuncios that pagos en are paid buscadores. Esto ads. lo We saw vimos that in the más beginning. al That's when inicio, I ¿verdad? pay Que es cuando so ya yo that pago para I que mi get the posicionamiento first llegue a las positions primeras, on en las primeras pages, páginas de los Google, or primeros other lugares, search ya sea de engines. Google o diferentes buscadores. Last, Y por we'd like to último talk a queremos little bit about the hablar un poco Google de lo que es Analytics ya la platform. plataforma de As we Google mentioned, Analytics, it's an que add-on como to the les digo es website. una Many herramienta que es complementaria a la platforms página web. will offer Muchas us data when we plataformas en las que create our creamos nuestra website, página web nos van a but in ofrecer datos, general, pero it's a por lo bit general van a ser un reduced. poco reducidos. So when you Al encontrar add la herramienta Google de Google Analytics Analytics, que tool, es which is gratuita, free, you can obtain much more podemos obtener information. muchísima más I información. really De believe verdad, that I'll es una never herramienta que yo learn creo que all nunca, about nunca it. como There's so compartir la much realmente porque se puede information, encontrar and we muchísima can información y apply hacer a demasiadas, number of features, aplicar especially demasiadas the funciones, sobre todo en el sales flujo de ventas, flow, que nos van a that will enable permitir us tener to be more muchísima más effective with our web efectividad con nuestra page. página web. We can Como les say, decía, podemos see ver the cuáles days son los when días en los people que se visit utiliza the más most, gente, the areas cuáles that son are las secciones visited que the más están most, the content visitando, they cuáles son download los the contenidos que most. más descargan. Podemos ver si hacen, We can digamos, en caso de ser see the un hospedaje, sections or podemos ver cuáles son las tools that secciones como people o like tools the que más les most. gusta a la And gente. based on Y that a partir data, de we estos can take datos tomamos decisions and change decisiones our y podemos website. cambiar nuestra página web. If Estamos we viendo see que hay content contenido que that's está, not no seen es tan visto, podemos hacerlo de that otra forma que sea más relevante para la gente. we can Entonces, la change idea de estos that. datos, sea en cualquiera de las So redes the sociales site y en páginas web, is to es para increase the potenciar potential nuestro of your negocio. Es para business, and usarlo a we nuestro have to favor use y it to siempre our estar favor. We revisando have to review constantemente, that porque va a haber días constantly. o meses en los que vamos We a can ver see que that some days or baja la months we have visita o less baja las visits conversiones or y eso quiere decir que tal vez no conversions. That estamos means we teniendo don't una have actividad constant constante activity o no estamos or llegando a la misma that actividad. they're not acting in the same manner. Thank you, Iva. Perfecto, Iva, gracias. In the Dentro del website world, mundo we de also las have páginas web e-commerce. también We tenemos know el that the topics that we e-commerce. are addressing Sabemos que estos are temas que very estamos diciendo comprehensive, and son we're just súper giving you a amplios. Aquí touch of solo les everything estamos that dando you una can pincelada obtain to de be todo lo que pueden present lograr para and give your visibilizar su online business negocio visibility. en Before línea. we Y go ya por on último, to antes de pasar Q&A, al we'd like espacio to de talk preguntas, about queríamos e-commerce. comentarles We talk sobre about e-commerce e-commerce. because there are Hablamos de e-commerce transactions. porque It's a hay transaction transacción. that's Hay una taking transacción place que está within the pasando a scope of a nivel website. That enables de us un to sitio increase web. our customer Nos base. permite We ampliar can nuestra base de offer, clientes porque sell our podemos ahora products through ofrecer a
website. estos It por also medio helps de us to algún sitio lower web. our operating Nos costs ayuda a because we reducir don't un poco have to los costos de have operación porque no a tenemos que brick and tenerlo mortar en un espacio store. We físico. can Nos improve the ayuda a efficacy mejorar of la our efectividad de campaigns nuestras because campañas users porque can podemos use llevar al or usuario take a específicamente specific hacia una action, which acción, que was en este caso be sería la buying a compra de un product, as producto. well as the También hay mucha flexibility in payment flexibilidad terms. You con can métodos de pago, use ¿verdad? Se their puede credit pagar con card or tarjeta, se puede pagar con PayPal, other PayPal o banks incluso and hay companies that give algunos you bancos, options algunas to otras empresas implement que están dando e-commerce on your website. opciones para poder implementar e-commerce en sus páginas web. Em,
Here we have Aquí some hablamos también platforms. de algunas plataformas. Les recomendamos por Here acá are los the nombres de names of the algunas platforms that plataformas exist and que where you existen can donde enter. pueden You can ustedes use them. entrar y They are utilizar, ready, ¿verdad? so Ya están you can listas. Lo que include them pueden to es yours. incorporarlas a su sitio web, ¿verdad? Aquí les dejamos This la lista. video Este on video de YouTube, YouTube lo van a poder ver, you perdón, can este video be lo you van a can poder see ver it en YouTube, later. ya va a quedar So you grabado. can see this Entonces van a poder list and the revisar esta names lista. Por later aquí les on. dejamos los nombres. Sabemos que no todas Not tienen all of página you web have a website y or no todas tienen la e-commerce, parte so de we e-commerce, suggest pero these les companies recomendamos that can estas help you to empresas que make pueden things ayudarles easier. a que sea muchísimo On más our fácil. side, Nosotras por nuestro we'd lado lo like que to give queremos you es darles tips consejos so para that que a la hora de when you're buscar looking esa for an plataforma de ideal e-commerce e-commerce ideal para su negocio platform, o you su can servicio, think que and puedan have pensar y these tengan estos conocimientos a mano. this Busquen que information tenga una buena handy, experiencia that para will las give personas que users lo a good están utilizando, experience, that que it's sea easy fácil, to que find los datos sea data. fáciles de When you encontrarlos, enter a que address, a it la hora de poner una enables you to dirección les give permita poner geolocation. So una all of that is important geolocalización. for people Todas that estas cosas son use your importantes para que website la will have a persona que good lo utilice tenga experience. una buena You experiencia. should also have a Busquen clear también and tener una transparent política de devoluciones exchange clara y policy, transparente. Esa la pueden crear ustedes, return pero policy, ténganla so clara, y les that digo people transparente know para que el that it's usuario también clear sepa and que know that it existe una política de exists devoluciones. with Den la información due information oportuna so para they que know ellos how sepan to cómo pueden return devolver their product or el if they had a producto o problem si with tienen what they algún bought. problema con lo que compraron. There's also a También es que service tengan un to servicio para support apoyo a los consumers if they consumidores. don't Si really la persona no understand how to entiende muy use your bien cómo product se or what está they have to utilizando do. o qué You could tienen have que hacer, someone that can pueden tener explain a it alguien que les pueda or explicar o videos videos to explain tutoriales that. también. Another important thing Y is that the otra page cosa muy should have importante es que la página cuente con security certificados de seguridad. certificates. It Busquen has que to la be página sea safe. segura. En A el URL, en la parte URL de arriba on the donde está top la part. dirección, busquen que a Where donde it dice says HTTP tenga HTTP, una it should S, have an S. The S HTTPS, is S de for seguridad. safety. It means that Eso that is a significa que ese safe sitio tiene page. un certificado de If seguridad they y que enter si their ustedes credit meten card los datos de una tarjeta, information, que es which is algo tan sensitive sensible, information, no va a haber they won't have any issues ningún with proceso any de vulneración de violations. So we're cuentas. giving you those Entonces, tips les because we damos estos know that consejos porque sabemos having que poner un e-commerce on your e-commerce en una website página is tiene very mucha complex. complejidad y más si no tienen página. Entonces, no queríamos We don't entrar want a to go meternos into too en many muchos de details estos detalles, because pero sí queríamos many darles of you consejos don't have one, para but utilizar tanto these una página are web some como un tips sitio for your e-commerce. website and e-commerce. Vamos a Now we'll darles give you some ahorita unos final consejos tips de and then cierre we'll move on finales, to the pero ya vamos Q&A a pasar a la, session. a la We sección de know preguntas that porque you've sabemos que been nos han estado sending many enviando muchas questions and we'd like consultas y to vamos answer as a much as querer we can. contestar la mayoría que podamos. So work Queremos with the decirles features que that you have trabajen con los available. recursos que tienen Everything that you disponibles. already have Todo lo is que already ustedes tienen enough. You en can este do a momento lot of ya good es work with the suficiente y tools that pueden we lograr un buen gave you trabajo. Las today. herramientas que les Most dimos of el día them de hoy are son, free, la mayoría o sin so you can totalidad use son them. gratuitas. You can Así think que of pueden utilizar the eso y pueden resources, pensar en sus not only recursos tanto de in tiempo time, como but de also in dinero para money, poder and ver the lo best que that you can mejor do. puedan hacer en That is este already momento y enough. eso You va a don't ser have to tiempo. be in all No es digital necesario estar en channels. todos los canales digitales. Nosotras We hablamos talked ampliamente de cada uno de estos about canales y nos most of encantaría them. We'd quedarnos love aquí to horas dando give you más more consejos, tips for pero hours, utilicen but los que consider the son context of contextuales your para su product producto o or servicio, service. utilicen los Consider que where a your donde target están se audience interesan, is. ¿verdad? Don't open an No traten account de abrir just una cuenta solo because you porque think you sí, should. ¿verdad? Y todo está asociado con el siguiente consejo, The tener un important plan. thing Y is que to fue lo have que a vimos la plan. semana pasada. As we La saw idea no es solo hacer last week, publicaciones not just have al azar, random sino que posts, tengan un a plan, una well-defined estrategia bien plan and definida para strategy so you sacarle el could take máximo the provecho a todas las most out of plataformas. each Entonces, platform. So if you recuerden want to y si review quieren ir a revisar last el week's contenido de la vez content, you pasada, can see también that está en el on canal the de UN YouTube Women de ONE YouTube Mujeres para channel. que lo puedan encontrar. Y As we también, saw last como week, vimos la semana it's pasada, es essential to fundamental understand who entender your quién customer es nuestro is, cliente, what they qué need, and necesitan y how cómo you can podemos get to nosotras them with llegar your con nuestro product or producto o service servicio, con or nuestra oferta de valor a offer ofrecerles of value mejores in the y best way you mejores can formas a nuestros with the clientes, best ¿verdad? Mejores products. productos a nuestros clientes. Queremos como This was a darles very esos consejos de valuable cierre, de que session esta ha with a sido una number of sesión tools. muy You can valiosa come con muchas back and revisit herramientas. this Pueden as volver a many verlo times as you las want veces que to necesiten clarify para
any poder concepts. seguir aclarando And los, now we will cualquier move on concepto. Y to ahora the pasemos a section la sección of de Q&A and preguntas y comments. comentarios. Y yo ya me Well, voy as a I mentioned adelantar before, porque en lo que estaba I comentando was ahorita already talking ya les about some estaba of the diciendo un questions that poco I de saw, algunas preguntas que vi and mientras I saw a íbamos lot en la of sesión questions que about preguntaban mucho que cost. si tenía We costo, talked about digamos, Google tanto My lo que les hemos hablado Business, de Facebook for Google Mi Negocio, Companies, Facebook WhatsApp para empresas, Business, WhatsApp
Para empresas, None WhatsApp of Business them también, ninguna de charge. esas cobran. Más bien, You los can use invitamos a those que esas sean las redes networks. que utilicen para que tengan como empresa sus redes y Facebook que can give Facebook les you pueda better dar tools for your mejores companies, herramientas para sus but you empresas, have para to que sí understand tengan that they are claro que free. esas son gratuitas. Evania, Em, what did you see on the Joana, chat? contame vos qué has visto por ahí en el chat. Did you see any other Tengo frequent una pregunta questions? que esta también es muy frecuente y es Well, si los hashtags hashtags, are solo they se only used utilizan on en Instagram Instagram o or are they también los recommended for recomendamos para Facebook? Facebook. Well, La actually, they're verdad, widely son muy used usados mainly en on los mayores grupos Instagram. de Instagram. They Instagram nos you permite can por actually have publicación 30 impulsivas a tener hashtags on one 30 post. hashtags, que podemos You hacerlo si can use queremos less. accionando On todos simultáneos. Facebook, El tema it's con not Facebook es que that Facebook ya no widely está muy utilizado, used, pero but they're últimamente están starting up retomando again. y están So volviendo. Entonces lo I recomendable recommend es you seguir use it on usarlo también Facebook en as Facebook, well, pero usar but only pocos. 3 to Tener 5 como de 3 a 5 hashtags, hashtags nada más para no and saturar la always at the publicación end y of the ponerlos post. al final de la So yes, you publicación. can use it on both Pero networks. sí, se pueden usar en ambas redes sociales. I Por see aquí some tengo algunas questions que here retomamos del chat on the del canal YouTube de chat. YouTube. The first Una one primera is, what pregunta kind of es, suggestions ¿qué could you give recomendaciones us nos if the puedes company dar offers si a la service empresa lo que instead of a ofrece es un product? servicio y no un Thank you producto? for your question, Gabriela. Pues muchas gracias por la pregunta, Gabriela. Actually, the answers are the Pues same. la respuesta son These las social mismas, en networks are the realidad. same Las and redes people are sociales there. son las So mismas it's y las not personas about están a en las product redes. or a Entonces no es service and tanto que in si yo which tengo un network producto o I'll un be servicio in, a but cuál it's red puedo about entrar, how I sino es showcase my cómo yo product or quiero dar a service. conocer It ese could producto be o a ese tangible servicio. Puede ser product, un such producto, as a ¿verdad? jam Tangible, that I make. It's una here, you can mermelada see que it, you yo can hago y aquí touch está y it. la puedo ver, la puedo tocar y le puedo But let's tomar un say servicio, I pero si teach digamos yo soy yoga una persona or que da I give clases de yoga o que hago massages. I can masajes, yo take puedo también pictures tomar about how I fotografías de provide my cómo yo hago ese producto, services. I can cómo yo hago ese explain which servicio, tools perdón, I de use, the qué places I herramientas go, utilizo, to a who I cuáles offer these lugares voy, services. a All quién of le that ofrezco is ese important, servicio. and Todo eso es all the importante same y tips are aplica applied. exactamente las mismas recomendaciones que les Our estamos focus is hablando. No not estamos just on enfocándonos solamente en products, productos, but sino also nos the estamos enfocando en las networks. redes. We Y lo have que to les know hemos dicho who es, is on the network, conozcan who quiénes is your están en las ideal redes, customer, conozcan quién es and then su look cliente for them on ideal social y a esa media. red social voy a So buscarlos, it ¿verdad? doesn't really No depend on tanto what I have, dependiendo lo but que the yo tengo, people who sino are es out there. quiénes I'd also están like ahí. to add that in the Y case a of eso me gustaría services, agregar también que we en el can caso de look servicios for lo que podemos being buscar the es ser los specialists in that especialistas del tema, topic, ¿verdad? in that theme, ¿Cómo so buscar? that people know ¿Cómo le that we are the hacemos people that saber a know la the gente most que somos about las it. personas que So we más can sabemos de resort este to many tema? different Entonces formats, podemos such as a recurrir a muchísimos blog, formatos, podemos we can tener have blogs, podemos interviews, tener we can have entrevistas, tutorials, podemos hacer tutoriales, podemos we contarnos can ciertos talk about procesos que processes that generalmente la people don't gente know about. desconoce, sobre todo Let's en say temas de decoración interior interior, digamos. decoration, we can Contarle explain a a las color personas que van al palette and arquitecto, ¿no? materials that are ¿Cuáles son most los materiales más recommended depending on recomendables a region. dependiendo de las zonas, inclusive? ¿Me explico? Como So ese contenido que sometimes we think that generalmente people know all about pensamos que that, la but gente it's sabe, not pero no es quite así. like that. Nosotros por We're estar involved with inmersos that en and ciertos we know what medios it is, but it could conocemos, be pero very ese useful contenido es content for muy other útil para people. las demás personas. Perfecto, Perfect, muchas thank you. gracias. The Una second segunda question pregunta dice, says, una vez once you creada create a una new page on página de entrada en Facebook, Facebook, what ¿qué strategy would you estrategia recommend recomiendan so that para it darla a becomes conocer? known? I Creo que think we podemos can partir start del hecho de off recurrir a on the nuestra red de fact that we can contactos. resort to our Y eso, con contact eso queremos decir network. amigos, That means familiares, family members, conocidos que nos friends, ayuden people we a know conocer sobre todo cuando that queremos will con help otras us show personas. what we do. Pero de inicio sería eso. That would También be a podemos start. hacer We can also have colaboraciones con otras marcas collaborations que with estén other afines a brands nuestro negocio. for a Que no business. vendan They don't have to exactamente lo sell mismo, exactly pero the same venden thing, el but the mismo same estilo kind de of vida. No sé, si lifestyle. vendo barritas, puedo If aliarme con otra I empresa que sell venda cereal bars, productos I deportivos. can O puedo aliarme con otra marca que collaborate venda with a sports products otro tipo de shop productos que son or sanos y de un a área brand that saludable. sells healthy Entonces son products. como, It's like podemos resorting to recurrir a different distintas ideas, ideas y la idea creativity, también create crear un contenido tal vez que content sea that muy stands llamativo, out, que ya de por sí nos genere como cierto tráfico hacia nuestras that redes gives us sociales, traffic on our social pero media. podemos tener muchísimas But we can estrategias, la also verdad, o have a number sea, of different y en cada strategies, una and for each establecer one of diferentes them, como we can tácticas, que create fue lo que vimos different la tactics, semana as we pasada. mentioned Por eso la last week. importancia del plan, ¿verdad? That's the Saber importance que of the si yo entro a plan. una red social When puedo como I tener join a estas social network, I como have a posibilidades
wide range of possibilities in each area, each website, social media, different ways to reach out to people, which includes paid ads. Perfecto. Another Otra question pregunta nos is, dice, ¿qué how tan feasible factible is es it to usar un bot use para atender a a clientes? robot
to es factible y es algo answer bueno customers? porque Well, son it is herramientas nuevas feasible que and estamos it's a good teniendo y que nos tool. It's a ofrecen new tool todas las plataformas that digitales. all digital Poco a poco platforms incluso los offer. usuarios, las So, little personas by usuarias little, vamos dándonos as cuenta, ¿verdad? users, we Porque realize nosotras that también because somos we are personas also usuarias, users. usamos We estas redes use para those a nivel social personal, a nivel networks de for nuestras empresas. ourselves, not Entonces, only for our companies. nosotras So, también we know sabemos that que eventually we will eventualmente talk to vamos a someone hablar that con is not a alguien que human no es un being. ser humano, ¿verdad? Poco a And poco little estas by little, herramientas se these están afinando y se están tools are haciendo más becoming cálidas, más better. cercanas, están They're getting aprendiendo de palabras closer. clave que les They preguntamos, learn from the pero sí les keywords that we decimos que las utilicen use. y las But pueden yes, manejar, ¿verdad? Como you les can use recomendamos them. Use them as we recommend them, los like mensajes automatic automatizados messages de on Facebook. Facebook and WhatsApp WhatsApp Business Business también tiene also esos offers mensajes, that estas feature. respuestas That automatizadas. is a Eso ya bot es un bot que está that is respondiéndole a las answering personas people. y pues lo que queremos We es que want la the información information to sea be clara, clear. ¿verdad? We Podemos can decirle a la say, gente, "Hi, hola, soy I'm a un bot, bot. estoy I'm helping ayudando to a esta answer that pregunta. No tenemos question." tampoco But que we don't hacer de que have to el pretend bot that the no bot parezca doesn't look like a un bot. bot. Podemos We decirle, can say, hola, yo "Hi, soy el I'm the bot de la bot for the página y page and voy I'm a going to help ayudarte en lo que you pueda. in whatever I Entonces, can." entender So de que we estas need to herramientas están understand that mejores, se these están afinando día tools a día, son are to para support apoyarnos, us no es para and dejarle toda la not comunicación al bot, sino leave que es all the para communication información up específica to como the bot, but just for horarios, specific productos, things about the links que ya time, tengamos, product links, ¿verdad? things that we Útiles. have that can be Entonces, useful. por eso el bot hay You que don't perder have el to miedo, hay fear que entender de the que lo estamos bots, encontrando en otras and we need to plataformas understand y that we también find them in other de que platforms las and that personas nos people estamos un are poco becoming more familiarizando used to con them. ellos. Así que So it's es normal normal to see verlos en them una in a empresa y company, si and we pueden can use them utilizarlos to a su our favor, favor. los So we recomendamos highly recommend muchísimo that que lo you usen como un use it, and that complemento, is no an como un único add-on canal de and not one comunicación. single channel of communication. Voy a I'd like to aprovechar take para this pedirles que mientras opportunity estamos en esta sesión de to preguntas y ask you respuestas, that por while favor we're nos in ayuden the a ir Q&A session, contestando estos fill botones de out the evaluación eval que los form. estamos compartiendo It's being tanto en el shared chat de not Zoom como en el only chat on the de Zoom YouTube chat para que por box, but favor nos also on ayuden a YouTube so contestar that esta you encuesta que help es us out. bastante It's rápida. real quick. Una pregunta adicional que Another question tenemos is, es ¿qué what pasa si el happens if negocio the va dirigido a business is ofrecer guided to servicios o offer products or productos a otras services to other empresas? companies? ¿Qué tipo What de type of contenido se content debe should be publicar en published este in this caso? case? Well, in that case, we can do as in other social networks, an opportunity of using LinkedIn, which is a social network that enables us to network with other companies. So it would be very valuable to have that type of account. You can publish more commercial content and focusing on other businesses, business owners, and people that work in companies that we'd like to collaborate with. About being on Facebook and Instagram, we should position ourselves as companies that are specialists in what we work in. And in that manner, you can attract individuals that work for companies that will see social media and have access to our content and contact us through those channels. So that's why it's important to have updated information such as your email, phone number, because if someone enters your social media looking for information about more services and your company, it will be clear and easy to access. That's why you have to position yourself as a specialist in that subject, and individuals can reach you as well. I'd like to add that social media convert into a company directory. That's what we were talking about today. So if I want to hire a service, the first thing I'm going to do is check your social media to see how many posts. Today it's June. If I visit your page and I find posts from January, I'm going to say, well, that company is probably closed. I have to consider that social media is not just about talking to users on a day-to-day basis, but it's there to say that you are a company, that you talk to companies, that you have content. We have a question that was asked many times. Can we use WhatsApp Business on the phone, that we use our WhatsApp that's personal use? Yes, it is possible.
llegar ahí que se han encontrado muchos But we problemas. Hay gente que no le did funciona del find todo, many inclusive ya perdió todos sus contactos. problems. Some En people esos lost casos, all lo their ideal tal contacts. It vez de didn't tener un really negocio work. es tener So dos maybe it's celulares ideal to por have parte. two O sea, tener phones, uno el one for WhatsApp WhatsApp Business, que sea un Business, it's the celular company dedicado al phone, negocio and the y other otro one a celular dedicado a la personal vida phone. personal. Porque también puede ser muy abrumador It llegar might a tener be como la aplicación en overwhelming el mismo celular, ¿verdad? De tener que estar recibiendo with muchas all como those apps. preguntas You'll y receive a respuestas lot y of también lo que questions, muchos and there's the algunos dicen answers. And then you en can el tiempo que also estamos dedicando a establish atender a nuestro negocio, limit ¿verdad? of the time Versus that la you're vida dedicating personal. to your Entonces lo business. recomendable So sería tener dos we celulares por recommend aparte. that you have Sí se two puede tener phones. la But yes, aplicación en it's un mismo possible. You celular, can have the pero app on la one single aplicación en phone. sí ha dado problemas, But digamos. O sea, sí es un it's a hecho de que se fact. ha Some dado de people que had personas tienen problems problemas with that con tenerla en el mismo in celular. having both apps on the Sí, same es phone. cuestión de probar. Pueden hacer I la guess it's prueba. a También matter hay of trying it celulares que out. tienen Some dos espacios phones para poner have chip. two different Entonces areas, puede right? They ser que have en el mismo celular puedas tener two un chip SIM de card una phone, compañía so you can y have otro your chip company aparte one and y a hacer separate pruebas. one. Recuerden que lo más You could importante test en that esto es out. So probar. the thing is, Estas try it plataformas, out vuelvo a and see decir, if es it works. gratuita. WhatsApp Business es And once gratuito. again, No tienen WhatsApp que pagar Business para que is su free. You cuenta don't have to pay de WhatsApp sea for a de WhatsApp Business empresarial. account. Entonces, por ese lado, So on pueden that hacer side, you can pruebas try it para out, ver si see les if it funciona bien works con el celular que with tienen. the Si phone that you already necesitan have. un apoyo If de you need alguien support más, from ¿verdad? También someone, pueden ver you cómo can pueden ir see viendo esas redes. how you can learn more about those networks. Perfecto. Queremos decirles que no, que pierdan un poquito el miedo, parte de este We último have consejo que les acabamos de dar. to not be scared of that Prueben, hagan last tip that we pruebas, mentioned. las redes Try sociales se things out, actualizan test things constantemente. on social media. Piensen que They es una update forma de themselves all the acercarse time. poco a So poco it's a con las way personas of que getting están closer to people viendo little nuestros by little, productos, to the people that are servicios. seeing our Todos los products días and podemos services. hacer cosas We can do mejores, things todos los better días every podemos single day. We can post new publicar things nuevas every cosas. day. Recuerden lo que Remember vimos la what we sesión saw anterior, in the que todo previous tengan, session. en esta sesión ya les In hablamos de on todas social las redes media, we sociales, talked about de todas all las plataformas que platforms tenemos, that we bueno, la have, mayoría de las at más least most importantes, of them, sabemos the que most existen important otras, ones, and we do know that pero there are others. las instamos mucho a que So vayan, that's que what prueben, que we can't revisen y say que enough. puedan Try them out. ver todas las You can see opciones amplias all que les the ofrece el mundo digital para dar a comprehensive conocer sus options empresas. that the digital world offers to Mónica, nada más para ir be cerrando used in también, your companies. recordarles que por Monica, favor llenen la evaluación. A las personas que están we're en la evaluación tienen reaching para the llegar, end, porque no so escribimos I'd todo like acá. to remind Entonces, everyone to fill queda out como the aquí en eval el form. video, entonces para que la tengan a mano y la puedan siempre como recurrir a ella si tienen dudas. So if you Voy have a any volver a compartir questions, la presentación para I'm going to share the recordar presentation again que todavía nos queda una sesión, ¿verdad? to stress that we Y still have another pero es como session. la sesión más creativa It'll y la que be más more está como en creative, tendencia. Entonces, and it'll be como about les decía, el jueves trends. 25 tenemos nuestra So última on the sesión. 25th, we will Pueden have our ver los last horarios de los session. respectivos You can países. check the Esta sesión nos different vamos a enfocar en la creación de la start presencia en times línea, for the different ¿verdad? countries. So we were Iniciamos focusing on building your con online nuestra primera presence. sesión que fue la estrategia digital, ¿verdad? We Que es started la with the base, first one, la que digital va strategy, a the llevarnos como a foundation tener éxito that en will redes sociales. lead us to Esta success sesión on de social hoy media. And vimos today's session, cómo existen diferentes formas in de how we visualizarnos, saw ¿verdad? the Tenemos different los ways of buscadores, positioning tenemos las redes ourselves sociales, on tenemos social la página web. media, search Entonces, de verdad, un engines, espectro muy amplio de websites. opciones que tenemos That a mano gives y las us materias son gratuitas. Y en esta próxima semana nos an vamos a enfocar en la creación de contenido, que comprehensive es algo que tal view, vez and es it's all un tema free. muy, And muy, next muy, week de we'll verdad, como focus muy en on tendencia y la gente building necesita saber como content. más, le gustaría ver más de esto. And Entonces vamos a it's a hablar de marketing de trending topic. contenidos, We're talking about vamos a content revisar herramientas y recursos que marketing. tenemos We'll disponibles como review the emprendedoras, ¿verdad? Y tools and empresarias para resources crear that we ese have contenido. available Hay as muchísimo entrepreneurs y de and verdad van a business ver people to la create that cantidad content. de And herramientas finally, que you'll tienen see the disponibles. number of Vamos a hablar tools sobre available. consejos, ¿verdad? Sobre todo We'll a la hora de give crear you contenido. tips about Y how vamos to a tener una sesión how to dedicada a create ejemplos de contents inspiración and a también. session Mucha gente, dedicated to o sea, es muy frecuente que examples cuando of inspiration. veamos ejemplos It's o very cuando ustedes están common that haciendo when we negocios see digitales, es una examples or when forma you're fácil como entering the digital inspirarnos y world, a an partir de easy lo que way nosotros to hacemos, crear inspire contenido que se ourselves adapte a nuestro público y a nuestra is to identidad de marca. create content for our audience and our brand. Nada más quería comentarles que I'd like to say ya está el link a la encuesta en that los dos the chats. survey link is Si already tuvieran available igual in the algún two problema con chat
chat boxes. If you have an issue in accessing, don't worry, we will share that with everyone that has been enrolled in the webinars. We'll send you the link. Please fill out the eval.
We'll send you the Así que presentation muchísimas and the gracias. YouTube Quiero video that will desearle be on the además UN Women channel. éxitos a Thank you todas las very personas que nos much. I'd acompañan like hoy. to Ojalá se wish animen everyone a all the utilizar best, más las redes and I sociales. hope Y you are muchísimas excited gracias about a using Ivania y a social media Mónica more. por esta Thank you very sesión tan much, productiva. Ivania Gracias and y los Monica, for esperamos such an la excellent próxima semana. session. Thank you very much, Muchas and we'll gracias. see you Gracias, next Gabriela. Un Thursday. gusto. Thank you, Nos vemos el Gabriela. otro It's a jueves. pleasure. We'll see you next Sí, Thursday. muchísimas gracias y eso, las Thank you esperamos. very La verdad, much. va a ser una sesión muy, muy And entretenida la próxima please semana. join. Sí, It will be a estamos very fun emocionadas. session next week. Yes, we're Hasta very luego. excited. Hasta luego. Goodbye.